a rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo botlhale kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlhane la gago re neele gompieno botlhalo jwa go jwa se le godimo go rekela mo ditherisanong tse tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatlhegotso tsa rona gore merero dikgabololo tsa rona di isegela leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatshimolong la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la gago keresete morena le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Go shota 3.
Order, honorable members. Patalatsan 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗔𝗟. Good morning, honorable members. I hope you had a restful night. Nanabela, mo parlamento ako mo khanen. Honorable members, today is Friday and we are expected to complete our business of the special meeting today. As per the communication, Parliament will then be prorogued, and then on Monday we will convene here at 2 o'clock for the State of the Nation address, which will mark the beginning of our second session. And first meeting of our second session. So let us start the business of today with a motion. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the Botswana Economic Transformation Program, BETP, motion, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to approve the Botswana Economic Transformation Program as the national framework for driving Botswana's economic transformation agenda and endorses the implementation of its proposed projects and legislative reforms. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗙 member for 𝗓𝗛𝗡, was on the floor debating, and is left with 6 minutes and 4 seconds. Honorable 𝗕𝗢𝗢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 𝗙, please continue. Thank you, Mr. Speaker, and good morning. Ke a go sireletsa ba ba reng ba go khua ba ska tshwenyega. Ke simollela ka go lemoga batlotlegi mo parlamente and my vice president. Me maabane ha ke bua ke ne ke wela thata ka kganya monitoring le go leka go tokahatsa bodiredi ka tsela e nngwe e leng gore le bone ba tla iphitlhela le bontlha bongwe ba the journey maikaelelo a this program e se dira. Me gongwe Honorable Lucas o letsa raisitse a very pertinent issue ya gore gone mme bone batho ba re batlang ba driver this initiative aba kore ka ha ba hirwang ka teng kana ka ha ba tsewang ka teng, are they qualified, are they the right people, personnel to drive this program? Kere yeo ganka ke ka bua thata VP, you know what you want and you know who to put in which position e leng gore o feel gore he can drive. I can give you an example. I'm happy ka the guy at Ministry of Finance. He was so bold the other time go PAC. Are bolela the truth. Kore abua asare 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗓. And I laughed at that from a leader. So sometimes you don't need bosses, we need leaders. And dilo tse ke tsone tse di botlhokwa tse di ka kgona go drive this initiative ka tsela e leng gore e ka kgona go risa go gope. Elucidation. Thank you. I yield, Mr. Speaker. Elucidation, Mother of the House. Mr. Speaker, ke itse ga ona ka moka dingwe ne ke re ke elucidate ha gore mme le ha ba ka tlhoba ba rutegile ba na le di-skills ba ntse jang a o bona go ka kgonahala gore gompieno go tere ha 60% e le gore bana ba tswa mo junioring ba ya ko secondary be gote in 3 years to 4 years time tle 100% a tsamang ke ra le ga o ka ba ruta o bona go ka kgonahala. Nya yo ga ke bone go ka kgonahala mme gongwe kana gantsinyana ha o le motho you need to dream big and ha go sa kgonagale nte you do your utmost to reach to that level, but ke dingwe tsa dilo tse leng gore they are very difficult, they practically ga di achievable within nako e o ipetse, but as a long term yes. But kore thata ne ke rela mo goreng gone tona a level tota nna ke rata go bitsa tona VP
o lebelele thata mo dikganyetsong tse tsa gone gore you have the relevant people ba e leng gore mme ebile gape ga ba nete kore go na le lenaneo le la parallel progression. A lot of people, a lot of civil servants are frustrated ka gore a lot of them ga ba promotiwe mme ebile kana di-promotion tsa gompieko ga di a siama wa go bona ngwana hela nte ke se ka ika ma-teacher wa go ikela teachera o nna a ruta ngwana at primary level ngwana yo a hetsa primary a ba junioreng a ba senioreng a ba technical college ko nnenyane higher education a ba boa a ta go bereka le ene a ba boano e nna supervisor ya gago e nna leader ya gago. This can be right. Bogolo batho ba modimo ba sa promotiwe. Let's apply a parallel progression so that bogolo remuneration wise ba nne gone gore mme ba ikgomotse ka gone gore ba tsama ka tsela e siameng ya gore mme gone salary wise ga ba bolaiwe thata. Dilo tse ke tsone tse di ka go thusang gore the happiness of your workforce ke yone ka tlisang maduo. If the workforce is frustrated, then re tla be re bua hela go sna go diragala sepe. I can give lots of examples, let me not waste time on that. Engwe ke kopang gore gongwe re dire re le puso jaaka lenaneo le le ntse wena mothusa tautona gore ha o lebeletse gantsi ha re bua ka go leka go transforma economy re tla be re tsa sepehela se setang all the investors re ba kgobokanya mo gaborone where there is not even any space se leng gore sa available for bone. That is one of the issues tse leng gore di investor ka re go abe go sna le hatse ba tshwane gore ba batlele le hatse kana ba tsele hatse le ba le hirisang le expensive le leng gore tota for a new investor go mas ke ne ke re ke go kope spread these investors ka dikgaolo especially di kgaolo di tshwana le bo 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎. Now I can give you an example. If you go to Ramaphatle, between 𝗕𝗢𝗢 and Ramaphatle, there is a lot of space. Se se ka tsewang ga aghiwa some factory shells ga aghiwa sepehela all the investors di atako. It's a stone throw from Gaborone. Therefore ga bana go tlhoka dilo di petse le gore ba ka re se ba batlang go se batla go toropong ga organic. In the process you will be creating employment in that side of the area. You will be reducing the influx ya batho go tswa go dikgaolong go ya go tla mo ditoropong go ene gore ga bana maroko ga bana eng hela jalo Mr. VP mme ba ke go eleletse katlego mo the intention of this program. But se se nkudiseng botlhogo ke gore na go kgaolong e ke leng go yone ga ke a tsholelwa sepe ke NDP ke tla ko ofising ya gago re tla go nna ha tse re bua ke bona gore mme gone puso e ya ditshwanelo a ke batho ba kgaolo ya 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢 hela e seng bone ba ba tshwanetsweng ke gore ditshwanelo di tle go bone ka tsela e tshwanetseng ya ditlhabololo. I'm not happy about this one. I must make it very, very, very clear. Or I'm not happy because this program ha ya go execute gore gore nna re tabe re tswaleletse ko nte Mr. VP. Ke a leboga Mr. Speaker and thank you very much. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Dr. Edwin Gorata Onedikoloti. Go leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke ema yana Mr. Speaker ke emanokeng mogopolo kana thulaganyo re beilweng pele ke mothusa tautona mogopolo Mr. Speaker ke mogopolo o erileng ga ke buisa diphuthego go kgaolong ya 𝗔𝗣𝗢𝗥𝗢𝗎 ebe ko wana misa thata ke bua le bone ka one ke bua le bone ka thulaganyo e ke bonang e tla haphegile thulaganyo ya batho ba na le maitlamo thulaganyo ya batho ba itse gore ba rumilwe mme motho mo ya bone ba tshwantse ba diragatsa tsone tse ba di rumilweng nna kana Mr. Speaker go kgaolong ya me re babaletswe ke le tlhoka mmereko tsatsi le letsatsi ha ke tsoga ke tshwantse gore ke be ke na le molaetsa wa monana kana motsadi ba supa botlhoko jwa le tlhoko la mmereko mme tshologelo yotlhe ya bone ke mo goreng ra bona gore puso e ntšha e tla ka thulaganyo ya haphegileng ya go hetla le go diragatsa mo gotlhe mo ntseng go tsere lebaka gore go ka bo go diragetse mo nakong tse di hitileng. Na Mr. Speaker ke itumetse thata kana batho ba ba phemang Mr. Speaker ko ba hitileng teng
motlhala wa bone ke motlhala o tshwanang le wa lenao la ga matsieng ke motlhala o sa sutlhegeng ha o lebella ko bo Ethiopia o lebella ditiro tse ba di dirileng o tla bona gore ke tiro e leng gore le rona ga ra tshwanna gore re salle ko morago mme ke itumetse thata ka gore we had deep engagements my team ko di lebong tse ba le ko teng kana le go di lebo Mr Speaker mongwe wa ditsala tsa me tse e leng gore o ne ikila nna tonalene o na nthare dikoloti gore ga ise ko ke bone marakalasi a tshwanang le a e leng gore ke ntse ke le mo gone mo di lebong are had we done this in the past le ha tshile le ka bole le kgakala mo go maswe go mo no go supa gore e le ruri re no le tlhoa Mr Speaker re no le tlhoa ra itse gore unemployment ya banana go godimo mo go maswe go godimo mo go maswe ma o lebela di project tse tsotlhetse le ka ha e leng gore ra go tsamaisa ka teng gore di diragadiwe o tla bona gore go lo mo Mr Speaker ke solution e leng gore e tla re ba mo busiameng thata kana sengwe se se neng se re itumedise go le phateng go hetanele gore mo maakanyeng otlhe a neng batswana ba isa kwa batswana ba ne ba supa tota gore ke batho ba ikamanya le temothuo most of the ideas that were submitted ne le tse di kamanya le temothuo mme o tla bona ka beke ha isimologane ke na le phologolo le mosanana ko ga maila ko kae re na le batswana ba ntse ba supa bokgoni ba supa gore re neeleng re facilitating re diragatseng re kgone go hetla mebereko ba itlama maabane ne ke le ko pilane na le bora dikolobe le mmadikolobe ba bua gore ha re bolo for the longest gore e be re tsewa jaaka others mme re dumela gore yaanong nako itsile ka ha re bonang le ithulaganya ka teng le puso ka ha re bonang le batla gore le push implementation ka teng le puso re teng re tsholeditse lebogo re batla gore le re tsenye le re thuse le re facilitate gore le rona re te re diragatse thulaganyo ha o e lebella Mr Speaker e tshwana le wa peile Mr Speaker wa peile o bona le lehetlo le le tshwanetseng le ka irang gore mo go apele se ka nna makopi tla bona gore ka ha e le gata mo go ka teng le NDP le ka ha e leng gore ona re motao se nna bua dikgantse di monate ka ha e leng gore ko bohelong batho ba thamaga kuma kwane ba tla iphitlhela ba ipona mo BETP o tla bona gore jaaka o bua VP o tshwere thulaganyo e leng gore e dule diatla dilo tse ditona tsa di-investor tse ntseng le facilitation BETP ke one bobojane e leng gore e tlo go fasa be fasolla mo e leng gore go ntse go tshwaregile for the longest because kana di-investor ha gongwe ba batla gore ba bolelle gore a mo go tla kgonega a mo tla se go kgonega go na le gore o die motho dingwaga tse di kana-kana a investor maikutlo and everything else mo go sena sepe se e leng gore sa tswela mo gomo because the private sector tshweditse lebogo ya re facilitate me I will do that which is necessary rona go kgaolong ya group market re eteletse pele thata re formile dikoporasi gore re tlhwaetse and the council has even adopted this model wa BETP gore let's escalate se sete on an issue for the longest o sa escalate gore o tshwanetse ra tse ditshwetso a etse re tle re bone gore a mo go a kgonagala kana mo go kgonagale e be re diragatsa e be re kgona go etla mebereko ha o lebella project e tshwana la moringa e leng gore e teng mo BETP ke project e ditsong gore ka etla mebereko se kana ka sepe we know gore organic farming is taking over mo lehatsheng mme ka ha o bonang gore di-project tse ra di tlhotlhilwe ka teng o tla bona gore e le ruri Mr Speaker to tse di tlo go re busetsa VP go kgaolong ya me re eme sentle ra hetla ra itse gore mo go tsentse mo go mopoto a se gone gotlhe BETP it speaks a lot more to also a process ya gore re kgone gore re facilitate re ira gore implementation e kgone gore e iragale ka bonako ke a itse gore a lot of these investors have also reached out to us as a ministry to say as Ministry of Lands and Agriculture ha re bolo go emaga ka dikgang tse le tsa lehatsetse re tshwaragana le bone ba bo BITC and all those that are involved in terms of fast tracking implementation of projects to make sure that do tse ratse da diragala so VP re supporta mogopolo thata rra sapela mogopolo thata ke dumela gore e tla re go ya Christmasing e be re tsweletse ka go atolosa dikgantse go tseneletse go apele gore go bohelong batswana ba kgone go nna le tshepo ya go dumela gore mo gotlhe mo re go diragatsang mo re go dumalaneng le bone go tla re thusa gore go bohelong re kgone go itlhalla tse leng gore go ntse go le bokete mme ke rata gore kana mogopolo o honorable Musi ha o kgakala thata le monong go propose that which we are doing under BETP ke gore mo gore thusang gore in terms of implementation re kgone gore re fast track our implementation processes and allow
the private sector gore kgone gore thrive kana batswana botlhe hela gore dilo tsa bone di diragadiwe rra di tle di kgone go wela mo teng ke na le tumelo tletseng ya gore tare ga ntse re fast tracka re ntse re tsholetsa itshulelo bogolo jang mo tsa temothuo even this production roads di tla batla kgona gore ba tsene mo go tsone ba diragatse mo bo ka bonang gore ka re go tsoga ba busetse gore ko bohelong re tle re kgone mme hala ke digela Mr Speaker ka gore bangwe ba buile thata ka dikgantse tsa boletse male le tsema le teng Mr Speaker le teng batswana ba nne sentle hela I know very well that dipula diana we know as well gore re na le thulaganyo tsa rona tsotlhetse tse ne gore di sala morago gore ko bohelong le tsema nnelo le tlana le dipoelo e se le tseba le ntseng le teng la nako tse tsotlhetse le leng gore Mr Speaker ya ka honorable dikile na bua maloba re ntse re katela peo ka mmu mme gore go tswa eng ka teng ga mo re go katetseng e le gore nya re beile hela mo modimo mme ke dumela gore thulaganyo e re tlang ke yone e tla na thulaganyo e hapegile e tla na thulaganyo ba tsona ba tla itumellang e tla na thulaganyo e leng gore e tla thusa ba ba lebaneng Mr Speaker gore ba kgone gore ba benefite from this input subsidy programs mme ko bohelong botshelo bo nne teng go ga tshelentle dikgantse di demetse sentle Mr Speaker mme ke a leboga se thank you Honorable Minister of Labour and Home Affairs Honorable Major General 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗡𝗢𝗏 Thank you very much, Mr. Speaker. Meke meya na ke leboge. Ke go leba gore bo mphile nako ya gore le nna ke tika kgele makgeng ya botlhokwa. Ke lemoge ke be ke amogele the minister ile gape le mothusa tautono wa Botswana re ga o latle. Ka mogopolo o ko bananga o beile la ga tshedila Botswana gape. Ke re le nna ke tlatse ke re ke la ntlha re bona go diragala mo Botswana go dira process ya mangwe le mongwe process e telle e supang goreng ga o batla maikerelo otlhe a government kana ba go ra ba re ba go thama ditiro go bo go tlhamalla ba go ra ba re ditiro tse ra go di thama kwa di lekana mo nakong e rileng ga re beletse lenaneo le supa jalo gore hela ga o batla go itse sengwe maikelelo otlhe a government a beileng pele ga o batla go itse gore the manufacturing industry wa go tsamaya mo Botswana o tsa lenaneo le be le go supetsa gotlhe go go tla bong go a go direlwa madirelo a o teng le go supetsa gore ke a mohuta o ntseng jang so se ke la ntlha se diragala mme ke dumela gore Batswana ba tla se itumela ga go buiwa ka transparency mothusa tautona kere you have been very transparent ga o fitlhe sepe ga re bone go tla go kwadilwe hela ile maikeelelo a matelle a puso wa tlhalosa le gore tsotlhe tse di batlwang di ka bona go kae ga go rileng ga go buiwa ka accountability yo e batlang the timelines which we have set the quantities tso di buileng jalo tsa sengwe se se tla dira gore se sa go diragala ka bokete jo bokana go mo go supa yona accountability ya puso gore tota ba batla gore e re ka moso you can hold them accountable to say le rile la re la go dira jana go boketekete ke le sa dire jana so se ke sone sengwe se se tlhokagalang thata go le gongwe ga o le moeteledipele ga o busa batho o tshwanetse gore o leke go ba bolelela dielo tso wena tse o di ipeetseng gore e re ka moso o ba kgone go tswa thuso le bone gore mme ka o rile wa go dira jana le jana rona re ka tsenya letsogo go kae so se ke sone se se botlhokwa se ke bonang e le gore yaanong government yo wa UDC o se dirile mo le gore ga gona ope yo ka ganetsang ere ke itumelela gore mathakore otlhe gampe ko ga ra dumalana mo tsamaisong ra dumalana and ke utlwile botlhe ka ba bua ka teng ka la re ke kgonegile ebile a itumetsare this is what we call leadership ebile ana gampe ko ana ke mohalina le shakere he is a very good opposition leader o dira jana motho ga e le moganetsi ga nne moganetsi o nna moganetsi wa tlhatlho yo o supang gore se se siameng se siame se sa siamang ga sa siama jaanong ke sone ke reng ke sone se ke se itumelang gongwe re ka re mototegi
gongwe re ka re gongwe ba bangwe a ka ba tshwana le 𝗦𝗣𝗘𝗘𝗖𝗢𝗡 ke a mo utlwa ebile ke dingwana le ena gore a nne bete se molangwana ka gore ile ga ke ntse ke utlwa go tekana mo pusong ele ba ne ba moraya ba re he's not well aligned bo ba mo tima ditlhabololo mme ke batla go mo promisa gampie kwa gampie ke mo rekere mo A point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana general wa ba simola ne ke rile ke monela bo general yaanong wa ba simolela bo pala hala di simologa ka go tlhoka go bua dilo tse di tlhamaletseng ka nna ga se ke be ba ga etso ka nako epe ba buisepe se sentseng jaaka o bua honorable go riana ka ke bua lo yena there is a police station e yagiwang ko 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗏 there is a road ya kuung e yagiwang ko 𝗕𝗢𝗥𝗢𝗏 yaanong ga ke itse gore a re ba ga etso nne ba reng ka gore nna ke busitse le ba ga etso re busitse sentle ra be ra welana sentle ntse re mmogo yaanong ne ke leboga yala ka gare ga ola tlhabeileng program ka te jaanong a itebaganye le se se mo tafoleng a tlogele honorable 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗢𝗡. Thank you, sir. General, a re ba pateletsa yaanong ebile batho ba go tseela maemo ba akanya Mokwena. nya ke re ke ne ke re ke a mo thusa ke re kana ba ne ba mo seba ena ga ka nna open yalo nna ne ke mo thusa kana ke bile ke mo ashore ebile ke mmuelela le mo thusa tautona gore a re etse sello sa gago yaanong a re o siame wa ga police station ai motho mo 𝗬𝗧 ke mo 𝗬𝗧 ba ya mme yala ga go molato mo golle ke dumalana le ba ba buang gore the plan is good ya ka bangwe ba bua ba re mashi go tswa thubeng ke takele ke siame selabe se tala mo tsa kgamela gongwe re tse tsole dikgakololo tse ba di buang gore are we going to have the right people to implement this that is a very good question mo gore a re go a gwetla goromente gore go nne le batho ba ba siameng bontsi jwa batho a re buila ka the procurement process gore ka for rekang ka teng this procurement process ya rona ena ke yone e diang dilo ka re e kgona go tsaya 12 months go to go a rekwa ibile na go ngwe tlhole go na le dibode hela ko re na go ngwe gore go reka selo sa 50,000 le sa 50 million the process is the same. Clarification. So jaanong ke sone se ne ke re ba retso re ba re emma o bua ka pele gaitsa Madam of the House. Leboga ke tsena mo kgang ya procurement ya ka o bua a o ka dumela le nna le setšhaba gore one of the two elements tsa procurement ya goromente ke one transparency, two competitiveness. O ka dumela le nna? Thank you very much. All those they are mandatory in any procurement process area adopter. But ye ya governmente e re na lone gampe e telela mo go maso e mo goga ke tsone se tlhala ibile o tlhala batho ba le ko ditsheko gare a nna jalo all those three ingredients di le teng mo teng transparency and fairness di le teng mo teng ra rialo mme ke sone se reng kana it has been also found out one of the problems tse di dilang di program tsa rona ke corruption gore a re le keng gore le one re lwantsha ka tsela tsotlhe gore re ntshe mo tseleng gore all this project re kgone go di dira ka nako kana se se botoka gore all the plan project re dire ka nako ebile re dire ka yone tlhwatlhwa e re ya ka ntseng eo then corruption o tlhala e dira gore di project tsa rona re ska ba ra di fetsa ka nako mme ebile gape re di fetse ka madi a go godimo thata mo sa tlhokagaleng yaanong ke sone ke reng a re reetseng thata tsone tseo mme gape sengwe se se siameng ke gone gore a di tsamaiso processes are the processes and the laws relevant are we so ora gore re leke go hetola melao ya rona gore re tle re kgone go dira dilo tse re di beileng peletse gore melao mengwe ke yone e ka re diang yaanong ke kope mo tung e kere e re ga re tisa melao kwano go tla to fast track this be re ntse re itse gore melao yo re itsetsa gore di-project tsotlhe tse di kwadileng tse di tle di kgone go dirwa ka nako di tle di kgone go dirwa ka madi ona a ka ntsweng yalo so ke batla gore ke eme go le kalo ke leboga yalo mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke boele ko morago. Honorable member for Maun East. Honorable gore tse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗔𝗍𝗢
re dumedise setšhaba ka kakaretso. Go a kgolwa ke moganetsi wa gago, hey, ha gongwe o taithele o batla go busa magoko a teng gore hey, go a le tshwanetse benne ke sa bua sentle hale. Mr. Speaker, re ha re mo 𝗕𝗘𝗢𝗢 ya re ke tsela e ntšha ya go diragatsa national development kana dithabollo tsa lehatshe ka go ipataganya le bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi le ba bangwe hela ba ba ka kgonang go thusa mo go diragatseng mananeo a. Buka e na le dipalo tsa teng bontsi jwa tsone ke dipalo hela tse di siameng tse di buang seemo sa lehatshe jaaka sentse. Mme ebile ka ha di sekasekilweng ka teng bontsi jwa tsone di sekasekilwe sentle. Kgang e nna gore gone mme ka gore tshekatsheko ye dipalo tse ga se la ntlha di nna mo pampiring, ga se la ntlha di nna mo bukeng. A mme se re ikaelang go se dira go tokahatsa go baakanya dipalo tse gore e nne dipalo tse di sologelang setšhaba mosola. A mme sone ke sone. Do we have the correct solutions? Do we have the correct intervention strategies? Ke yone kgang e tona e leng gore pampiri ka nna nte yana ha o tsamaya mahatshe ka bophara o kopana le baditšhabatšhaba ba go bolela gore Botswana, you have good policies. Botswana, you have good laws. But they do not translate into good livelihoods for your people. The question is why? That is the main issue. Me gone ha go buiwa ka gone gore go dirilwe ditherisano le batho ka go harologana. Mme ditherisano tse ha di umake diphuthego tsa dikgota, ha di umake di-VDC, kore in general ha di umake motho hela yo mo mebileng, yo mo strateng. Ke tsa di-elites, ke tsa barutegi ditherisano tse di diragetseng tse. Ha go thona gore a be gotwe batho ba le 6,925 ba tisitse di-submission from the international community le Batswana mo populationeng e kae. Ke mpalo a teleng nyenyane jana. Therisano ya rona hela mo lehatsheng la rona re dira ka tsela e ntseng jang. Ha godimo ga mo kana mo ha godimo ga gone. Ke sone se NDP ya rona e senang di-project ka bontsi tse leng gore ke tsa ko magaeng, ke tsa ko metseng, ke tse di ka tokahatsa matshelo a the rural people. Ka gore our consultations were elite. And the product was also elite. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Siri. Mr. Speaker, ke tsa gore ke a reeditse Honorable Sente ka ha buang ka teme. Ke tsa gore go ka timetsa setšhaba gore gongwe re tlogela hela go ntse yalo ka gore thulaganyo ya planning ra itse le Batswana ba itse e simologa ko VDC e be go re submita ko counseling go ta ko Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tsamaya le go ithala go goroga yaanong thulaganyo ya BET e ne itebagantse le bagwebi ba e leng gore ba tla kgona gore ba re thuse mo go tsone di-project tse di tswang kwa ko bathong ga se gore gore re tswa go phutha batho yaanong bao ba buang bao e be le bone ba tanka di-project tsa mahalape nnyaa tsa mahalape di tswa ko bathong ba mahalape yaanong ne go batiwa gore BET ne e raya gore yaanong ke bomang ba e leng gore ba ka dira dilo tse ke batho bone ba neng ba ithaopa gore nnyaa nna mme ke le mogwebi ke ka le thusa kae nna nka le thusa kae. This is where the issue is. It's not like re tudile tsamaiso ya gore a bottom up approach in terms of our planning. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, mme ga se as a procedure o ka bo clarify le kana wa mo o kopa Procedure, Mr. Speaker. Procedure. na bo le kao nya gongwe ke ta harologana le Retshiri mme ke harologane ke kope honorable ha le gore ke harologana le bone ka gore go gala microphone ko
ke harologana le ba yo tshwereng floor thata gore go na gata dikwalo mo housing tsene di re kopa gore go dira consultation e be ra tsamara go dira le bo molaodi ra dira le ko di districting tsa rona ko mo goditshane re dirile ya nne ke re kare ke mo kope gore ha sa dira ko mau a ska re ga go a dirwa a buelle maung hela gore nya ko mau nna ne ra ska ra bona nako ya go dira a ska re manega ro thela gore ha ra dira ya me ya ka ntse ke tlhalosa ga se procedure ora bo ke kgonegile. Thank you. Mr. Speaker, why retire kana yone post ye haritso re filwa le ya agriculture ya no motho le ha sa dira dilo o pateletsa batho ko di kgaolo gore re dirile a tsela gore ka mothusa tauto na o ta go mo akanyetsa ko pele ke one mathata re le mo gone. Mr. Speaker, point of order, Mr. Speaker, point of order. Bitse go le tswelle la bele ka diana ko kana ona bo le ka nya he's imputing improper motive on me gore a re ke golega batho ba mo goditshane e bile gongwe ke buiswa ke gore go na le post na ke bate post ene ke na batang post ko maung ya no a ska e bata ka gore pateletse ora bo ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Are Oscar wa violate order 57.5 wa input improper motive o consulting tswelela. Yeah, if you're living in a glass house, don't throw stones around. Your windows will be shattered, Papa. Mr. Speaker, 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗥𝗢𝗢 a ke re bua ka bagwebi potso e nna gore bagwebi ba rona ko mau ba consultilwe ha kae le njang bagwebi ba ko mo goditshane ba consultilwe le njang ha kae la itse le lona ba kao lengwe gore goromente wa UDC ha isa di ready consultation tsa DDP o tsere di projectela tsa na di hitel la itse ba kao lengwe to galang go bata gore buisa se seng sone ne re setse re hitile ho you are ushering in a culture of performance, monitoring and accountability. But go diragala eng gompieno kana re tshwana ke gore ha re bua mahoko a ra be re a lomaganya le ditiro tse di diragalang gompieno ha re bone dikgato dipe tse di supang gore go dira le go lebelela go dira ka bonata le boikarabelo ya go nna kgang mo go goromente wa lona ga re bone dikgato dipe tse di supang gore bone ba go tweng ba mekamekane le tshenyo ba bone ba go tweng ga se ka faele e bola motho ko DCEC ba ga re bone sepe se go twe nya wa gaetso tsamaya go itshutha leina pele step aside ga re bone seo se diragala se re se bona gompieno ke di ministera ka go harologana di sekisa di whistleblowers le hatsetsa ka bophara ka gore maikallo ke go bata gore ba ba buang ka tshenyetso setšhaba ba ba buang ka thoko go dira dilo sente ba gatelelwe ka dikgotlatshekelo ba tshabe le go bua. Procedure, Honorable 𝗕𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢🔪 ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga mokaoleng nna ke ne ke re Mr. Speaker o re kopele mokaoleng a boele mo sethogong o phole thahela mo nageng o bua tse di seo mo BETP a boele mo sethogong Mr. Speaker. Ora ke kgonegile. Standing order 57.1 a re tsepame mo sethogong. Sethogo ke accountability ya ka 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗢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 𝗙𝗙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 𝗙
motho o ne le National Political Secretary. Hai, wa itse UDC. Order. Point of order, Honorable Nthaile. Mr. Speaker, ke magape ke kopa gore kana Mr. Speaker o dirile ruling gore honorable a boele mo setlhogong, but he persists go nna irrelevant.
Thank you, Mr. Speaker. Honorable ke kgonegile standing order 57.1. Let's 52 seconds. Thank you, Mr. Speaker. 𝗕𝗢𝗣𝗢𝗥𝗢𝗙𝗓 kgang e nngwe ke gona gore creative arts le sports ga di a prioritize-iwa amongst the sectors tse e leng gore 𝗣𝗏𝗣𝗏 e di tsholeletse ko godimo gore di ka tokagatsa matshelo a batho gore gongwe le e sekaseke kore ga o lebeletse youth unemployment thokotiro ya banana e tsamayang ko go 39% e ko godimo thata mme creative arts metshameko le bodiragatsi bo ka thusa thata given charactera ya monana wa gompieno kgang e nngwe ke rural development gore ha o 52% ya rural areas ga ena potable water gore a gore focus ya 𝗣𝗘𝗢𝗦𝗘𝗏 ha go ta mo infrastructure botoka e simolole ko rural projects rather than in the cities and in the towns gone mo go ka thusa go khorometsa gore ba ba saletse ko morago ko magaeng le bona ba go goroga mo seemong sa botshelo sa ba ba le mo ditoropo le mo metseng ya metona. Thank you, Mr. Speaker. Honorable member for 𝗔𝗣𝗦𝗔𝗟, Honorable Lomphemetso Kwapa. Mma ke go leboge ke go dumedise Mr. Speaker mo mosong wa letsatsi le la botlhano le Mr. Speaker re itse sentle ka botlalo ebile re tlhaloganya gore letsatsi le le re siametse ka lebaka la gone goreng re gopola ba ga rona go 𝗘𝗢𝗢𝗏𝗔𝗟 South re gopola ba tsabong gore Mr. Speaker hela jaaka mo thusa tautona na ba a re ba motion o pele gone goreng re tshwanetse gore re lebe sentle ka lebaka la gore maikelo magolo a gagwe ke gone go tsosolosa yone itsholelo Mr. Speaker o tlhalosa sentle ka botlalo gore maikaelelo a go tsosolosa itsholelo mo ka 𝗣𝗘𝗢𝗦 Mr. Speaker ke gone goreng ra itse mo nakong e ne e hetana a tlhalosa jalo ka botlalo sentle gone gore itsholelo ya lehatshe le e ntse ka tsela e ntseng jang Mr. Speaker mme ke re mananeo jaaka a tlhalosa gone gore tota maikelo magolo a one tla be le gone go tsosolosa itsholelo Mr. Speaker ke re ba jwaneng mabutsana Mr. Speaker re ska ra lebala kana re gakologele gore maikelo a di-project tsone tse e leng gore di teng mo legatong lone le la go tsosolosa itsholelo Mr. Speaker ke gone go tsosolosa itsholelo e se gore re lebetswe Mr. Speaker ke rata ke bue jalo ka lebaka la gone gore ha ntse re bua Mr. Speaker ke rata ke supe gone gore go na le banana Mr. Speaker ba e leng gore ba teng mo mekgwatheng ba teng mo mebileng Mr. Speaker go na le batho ba e leng goreng ha ntse re bua gangwe le gape ka bodiredi jo e leng gore gongwe ga bodire sentle re itse gone goreng nako e tla Mr. Speaker re bua jana re le mo pusong ene ya ditshologhetso Mr. Speaker e leng gone sentle ka botlalo e supang gone ga mo moalong wa 𝗣𝗘𝗢𝗦 Mr. Speaker gone gore maikaelelo ke gone go tsosolosa itsholelo e tla be direga ka tsela e ntseng gore di-project tsone tse di tsentsweng tse bokete jwa tsone Mr. Speaker ke gone gore be di tsosolosa itsholelo Mr. Speaker mme re a itse nako e tla goroga Mr. Speaker re tla nna ntse re lebile ka tsholelo Mr. Speaker gone go itse gone goreng ga re a lebalo Mr. Speaker ka lebaka la gore ha go buiwa ka dio di tshwana le bo di-classroom ra itse gore ke seemo lehatshe le lotlhe Mr. Speaker gone goreng ga gona sekole sepe se re ka reng sa tsabekela mo lebakeng la gompieno Mr. Speaker ha re bua ka matlhoko a boroko a ba direla puso Mr. Speaker go lehatshe le lotlhe ebile ga gona kgaolo e ka reng e botoka Mr. Speaker ha re bua le ka tsone ditsela Mr. Speaker ga gona kgaolo e sa leleng ka ditsela Mr. Speaker mme re ra itse le ha re bua le ka tsone tsa agriculture Mr. Speaker re balemi ba rui lehatshe lotlhe ka bophara Mr. Speaker mo e leng gone goreng mananeo a teng a betlwa mananeo a teng a siamiswa Mr. Speaker gore ha nako ya go goroga ya gore sengwe le sengwe se goroge Mr. Speaker re be re itse gone gore go na le ga go dirilweng teng Mr. Speaker e tla bele go simulanong go buseletswa gone ko batswaneng gone gore tsotlhe di apare tshiamo Mr. Speaker ke sone se ke reng go na le bagwebi Mr. Speaker ba e leng gore ba teng mo mebileng ko jwaneng Mr. Speaker go nna le bo taximene ba e leng goreng le bone ba teng ba e leng gore gangwe le gape ba ikgwantlhela Mr. Speaker mme gongwe ke ise le kopo hela ko kgaolong ya rona gone goreng a re jaaka re itse go na le jwaneng go na le kgaolo ya mabutsana Mr. Speaker go nne le gone gore go ne mo go bidiwang gote ease of doing business Mr. Speaker go na le bagwebi potlana ba e leng goreng ke ha se ka ihela gore ha o le ko sese o sologela gore o dirisa setlankana sa go gweba sa kgaolo ya mabutsana Mr. Speaker mme ba jwane le bone ba letlelele ba itse gore re mo kgaolong e le nngwe hela Mr. Speaker likewise
le bona ba jone Mr. Speaker ba nne le gone gore ba phuthuloga ba batla go dira dikgwebo ko se ba dire hela jalo go se ka ga nna le kgopakgopetsano Mr. Speaker ka gore re ba tsona re batho ba le bangwe hela Mr. Speaker mme ke boa ke tsena mo go tsa temothuo Mr. Speaker ke re re kopa lehatshe Mr. Speaker mme ke dumela gone gore tsonetse jaaka ke bua gone gore banana ba teng batho ba ba sa berekeng ba teng ma-temporary teacher le bone ba teng Mr. Speaker ba sekasekelwe Mr. Speaker ka lebaka la gone gore ha itshulelo ya go tsosologa e be re itse gore sengwe le sengwe se siame sentle Mr. Speaker mme yone 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗙𝗢𝗥 ya ka ntse Mr. Speaker re dumela jalo ka botlalo sentlentle gore ke yone nna le diamasa Mr. Speaker e leng gone gore kgogamasigo e leng gore ra itse e tla re hetlela tse tsotlhe tse e leng gore a di tlhoka Mr. Speaker mme ke rata ke supe jalo gore ke a dumela gore toropo ya joneng ga ke a tshwana le a 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎 Mr. Speaker ka lebaka la gone gore ra itse le gone gore ditemane ga di re mo nakong ya ga jana Mr. Speaker mme ke a dumela gone gore e tla re ha tse tsotlhe di tla di bankangwa tsotlhe di tla apara tshiamo tsotlhe di tla loka Mr. Speaker mme ke sone se ke reng re tla lalela ka nthoma di a tshologa Mr. Speaker ka go itse gone goreng goromente wa UDC ga re lebala Mr. Speaker mme ke sone se ke reng bagwebo potlana ba kgaolo yona mabutswane Mr. Speaker a bodiredi kana bodirela puso ba gokotse bogale mo go bone Mr. Speaker ka lebaka la gore ra itse gore ke di-informal sector Mr. Speaker mo e leng goreng ha e le gore re tla be le gore hela tsotlhe tse di dirwang mo ga borone re wa re di isa go kgaolong yone Mr. Speaker e tla be le gone goreng bagwebi ba ga gona sepe se ba ka se dirang ko pheletsong ya letsatsi Mr. Speaker ka goreng ga re sologele gore go batliwe mo go bone di-condition tse e leng goreng di teng mo bathong ba e leng gore bone they are just doing their formal businesses Mr. Speaker ke ha se ka ijalo bile ke gopola bone ba e leng goreng ba dira gone mo go bidiwang go te di-open kitchen Mr. Speaker mo e leng gore ra itse gore masapi o tla ba le ga a leng teng mme a re se ka ra re simola ra go batla tse e leng goreng ga ba kake ba di kgona mo go bone Mr. Speaker ka lebaka la gore ha ne se bone batho ba jaaka motlotlegi friends ne ke ile a bua mo nako e ne e heta Mr. Speaker gore kana ene o tshela mo strateng Mr. Speaker mme ha le gore maikelo a rona tla bele go ntsha bagwebi potlana ba mo gone ha ba dirang teng kana ha ba ipeeleng teng jaaka ba letlelwa ke ditsamaiso tsa council Mr. Speaker e tla bele go sa ba direle sentle gotlhelele Mr. Speaker mme ke sone se ke reng ga mmogo le bone bo taxi man hela jalo Mr. Speaker re se ka ra bantsha mo madirelong a rona ke gopola molo wa 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢 ko jone Mr. Speaker gore a ko ba thusi ba bapalami ba setšhaba ba tlogelwe ka lebaka la gone gore ra itse gore go thata Mr. Speaker mme ga re ka ke ra ipaa jaaka e ka re ga re itse gore ba teng Mr. Speaker kopo ya me ya bogelo e be e leba ko sepodising sa jwane Mr. Speaker ka gore tota ke bua ka bodirela puso hela jalo Mr. Speaker ke re ra itse ditsela tsa rona di makgwakgwa Mr. Speaker a kore go kotse bogale Mr. Speaker jwa gore ha batho ba tswa go dikgaolong tse re itseng gore ga gona dikontiri e be le gore nako le nako e nna bone ba e leng gore ba chargiwa gote ba se ka ba tsena mo toropong ka lebaka la gone goreng dikoloi tsa bone ga di a itekanela Mr. Speaker ke sone se ke reng kgang yone e bidiwang ke 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗙𝗢𝗥 Mr. Speaker a kore e tlhaloganye ba rotlhe Mr. Speaker ka lebaka la gore ha ne le sengwe ke rona ba ne le gore ka bene re dilwa ditsela go pele ga batho ba botlhe ka lebaka la gone gore dikoloi tsa rona di na di sa itekanela Mr. Speaker kgang le lone le tlhoko la ditsela mo kgaolong ke sone se ke reng seemo sa a ko ba lemoge ba bone gone goreng ga se dilo tse di dirwang ka bomo Mr. Speaker kore ke ha se ka e hela koloi e tswa ko samane Mr. Speaker mo tseleng yone e makgwakgwa ga ke solo gore ka go gorwa ko jone itekanetse Mr. Speaker mme ke sone se ke reng a re ha re lebela dikgane tsa tsela bogolo re ganelle thata mo Transkalahari highway ka yone go eta batho ba e leng gore ra itse gore ba tswa mo dikgaolong tse e leng goreng di siame di na le ditsela Mr. Speaker I thank you Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢 Lekau. Ke a dumedisa Mr. Speaker ga ke ta itebaganya le sethogo thata mme ke se bapisa le Baebele ke simolle ka Exodus 15 verse 20 to 21 e buang ka kgaitsedi e Moshele Aarone yona a letsa moropa a thabeletsa ga ba sena go pota lewate le lehubedu ka kwa ke ema ga gompieko ke le kgaitsedi e Moshele Aarone ke letsa moropa go galletsa tiro e dirwang mme bile ke supe gape gore Moshele Aarone ke bua ka mang mo lekwalong le le boitshepo clarification ga ke a bitsa o pegela ke rile Moshe mo Exodus 3 ne ke re clarification ema pele ke go balle Bible ha o letla Exodus 3 verse 1 Exodus 3 verse 1 e tae go ra ere
modimo a ntsha taolo gore tsama go ntsha bana ba me ko 𝗕𝗢𝗘𝗦𝗢𝗢 me moshe a nna le mathata gore ke ta go tsamaya ke a gore a kgosi Faro ke reng ka gore ebile morena ga ke itse go bua a re morwa rrago a rone o teng o ta sepela le wena le 𝗕𝗢𝗢𝗦𝗢𝗢 le go tsaya bana baka ke sene se iragalla UDC ga go ne go tetama le go ntsha batho ba Botswana ko ba sa leng ba nna teng mo botshwareng ga buiwa le 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 a re ga ke itse gore ke ta tsamaya le maarenya tsaya rendaba o tsamaye le ene le go ntsha bana ba le kwale re opela dihela tsa boitumelo ga re gorogileng teng gore re dule ko 𝗕𝗢𝗘𝗏 re mo kanana mme yaanong ke supe gape gore le batho ba tsabong ba nyerotse go bona kananayo mme re ba tshepise gore re a go bone weekende re tabe re patile le rendaba gore re go bantsha ko 𝗕𝗢𝗘𝗏 ka bone ga ba ise ba bone kanana yo ka matho re ga o lathe o taba le ko tsabong a na le nna re opela dihela tsa gore kanana go monate mme ke bua ka 𝗣𝗏𝗘𝗢 gore ha o bua ka 𝗣𝗏𝗘𝗢 ke ba supegetse gore kanana o re buang ka ene re bua ka ene re bua ka economic impact e re batla gore 𝗣𝗏𝗘𝗢 e dire go ntsha di-red tape gore mogwebi bo mmametshelo ba ba ko tsabong ba ipone ko tsabong le bone ba tshwanela ke gore ba ka nna le banka ya bone e hapegileng puso e ba lemoga gore ba ka adimisa madi mo tsabong ba ka dira botshelo mo tsabong ebile ba sa thoke gore 𝗕𝗢𝗧𝗑𝗢𝗧 a tegaborone gore a to go kopa loan a ikope mo tsabong Elucidation. thank you very much Elucidation. Honorable Ramadan. Thank you, Mr. Speaker. Ke a go leboga Honorable Kau ha o bua ka tsabong gore ha o lebella mo page 103 ya 𝗣𝗏𝗘𝗢 yone e buang gore reconstruction of 𝗘𝗖𝗢𝗢𝗏𝗧𝗏 road e be na le engwe redistribution of water from 𝗕𝗢𝗢𝗔𝗟 northwest gore tsone dio tse metse ga ramo gape a tswang ko Lesotho a wela ka 𝗕𝗢𝗢 ka botsaba hita ya 𝗦𝗣𝗘𝗢𝗢 le tsone tsila tse tsa bokokotsha le yone tsile tswa mo tsabo e tsena ka hukuntsi gore ya no batho ba tsabong UDC ba tshwaretse go the mo 𝗣𝗏𝗘𝗢 yone e re bua mo page 103 thank you Honorable Kau. ke a leboga mme ebile ke lemoge thata batho ba 𝗕𝗕𝗢𝗧𝗒 gore ke ba lemoge gore ke batho ba leruo la dihutshane mme ebile ke ba supegetse gore re dikolotu o ba tshwaretse mananeo a go recognize gore le yone dihutshane ya ka ne re eletsa gore e nne kgwebo e tona motho a sa thoke gore a tega borone go to go dira madi ba dire ba le ko 𝗕𝗕𝗢𝗧𝗒 mme ebile re kope gape gore o lemoge gore this 𝗣𝗏𝗘𝗢 e driver gore re ntshe di-informal sector to be formal sectors so that re kgone go oketsa the tax revenue re sa thoke gore ba tswe ko metseng ya bone ba ye ko metseng setoropo go mo ka bo gone go tabo go raya gore re gatetse pele ke lebile gape batho ba bobirwa ba ile gore re Lucas ya ka ta ba tswa ga gongwe a go nna kgosi e be re mo diretse mo go tshwanetseng gore ha a tsena ko bobirwa a bolelle batho ba gore 𝗣𝗏𝗘𝗢 e raya gore ya ka ke le eteletse pele ke bile Point of order, Honorable Lucas. Ne ke re Mr. Speaker, mo ne o dule mo tseleng thata ha bua ka bogosi a ba tsenya leina la ga Taolo Lucas. Ha ke amane go pele go ka nna kgosi go pehela ebile ga ke ka e ka nna kgosi ke motogolo wa dikgosi ke a leboga. Honorable Kau a re ke motogolo wa dikgosi nya ke a leboga o ra gore ke hapogile ka gore ke itse gore o ka letanya ha ya ka e le motogolo a dikgosi mme hela se e leng gore re ka se kopa ke gore le tsone dibanka di simolole gore di ntshe di-red tape mo bagwebing ba ba ko tlase ba ile gore motho wa ithutuntsha ra go bona 𝗣𝗏𝗘𝗢𝗢 yano e tsentse mongwe le mongwe mo lebong le tsone di-council ne ke eleditse gore ke bue ha Honorable Fraser a le ha re mo supegetse gore 𝗣𝗏𝗘𝗢 e raya gore di-by-law officers ba simolole go dira melao
e tokahatsang gore ha motho a ipeetse tafole hana ga go to go ragwa dinekere tsa gagwe ga re sa tholerele ko egepito kana go tshollwa majalo ga re ko egepito bangwe ba re lenga re godisitswe ka majalo a Setswana yana re tshwantse re go mo re go rutuntse le re wa Chibuku kra wa trade re supe gore le yone Chibuku re a eletsa gore nne teng e sa tshololwa mo malapeng a batho yana go mo ka bogone re batla gore ha o le mogwebi ne re itse koporasi VP tsa bogologolo gore ne re itse koporasi ha o rekisa bojalo jwa Setswana no go ba le mmenyana la gago ko teng re eletsa gore batho ba tsa bong ba itse gore nna itare ha ke palame stage ka weekend e be ke bua ka go nonotsha gore ba go dira dikoporasi ba go nwa metsi a ile gore mo parlament a bone na a supile gore o na ikepela sediba go tswa kgakala a tudisetsa kakwa mme ba bona gore go ha dio tsa agriculture di a kgonega di a direga ya no re taberele ko kwa le re super 𝗣𝗘𝗢𝗥 mme ke a le rotloetsa le ma BCP gore ha le tsena ko kgalagadi South weekend le bue thata ka 𝗣𝗘𝗢𝗥 gongwe ba ka la akanyetsa ka gore go mo ke gone mo go ka tsang Botswana ga buisa pele ka mago kwa lekalo ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Who's next here? On the side. On the list, I have Honorable Barong, Honorable Matote, and Honorable Maele. Me, ale patele se go dibita o ka re la dumala. Okay. Honorable Lethono Barong, followed by Honorable Matote. Honorable Maele o ta tswa. Ya mente ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa tshokologong eno ke go lebogela gore o bomphile sebaka gore mo tsatsing la bohelo la parlamente le hanwa ka ya gore re ka tswala ke re ikopela gore nya ante re bue le batho ba kgalagadi South ke bue gore ha gona le sengwe se eleng gore ke santse ke se tshwaretse 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗢𝗢 ke document ya BETP ke yone eleng gore ha tsena hela ke yone present ya go ya ntlha be ke mo e tlhabelletsa le go godimo ke go tsholeletse go godimo mme ke simole kana ke tsweledise hanne mo kaolengwe le kau a tlogetseng teng ka gore ne ke bona gore na tsene ke moa wa kereke gongwe ke tsaeletse gone ho ke bo ke baakanya diodimo mo ntunye ke gakolole gore mo Bibeleng go ne ga nna le go na le monna bidwa Josefa ana le toro mothusa tautona e irileng a e bolelela bo morwa rragwe ke ba tshwantshanya le ba ba ka kwa ga ntuka kwa ba ne ba morwa ba re wena o wa ditoro e bile go mo go bua mo ga go kitla go iragala mme e bile ba hella ba mo rekisitse ba rekisa eno e leng gore go bohelelong ke ene yo ba bolokileng mente ke go tshepise mothusa tautona gore go lomo ke toro ya UDC le wena le president mme solohela gore borarrago ba bangwe ba tshwana le bo Mataosane ba tla eta ba ekgala ba bangwe ba tshwana le bo re ke kgonegile ba tla tloga Point of order, Mr. Speaker. le mahoko Elucidation. kana ba papa le mahoko Order, Mr. Speaker. Point of order. O ba kanye leina leo ke Mataosane. Is rising on a point of order. Honorable Mataosane. Santla, Mr. Speaker, ne kere ke ba akanye gone go kore a gona motho wa mo goditsana o ka bitsa leina la me a re Mataosane ayo ke gore ha bona a riana o tsoma disele o ke kopa gore a itse gore leina la ka le bidiwa go te Mataosane sa bobedi dikgang tsa di buang tse Mr. Speaker o ka re anong he is trying to be he's been sarcastic and ke kopa gore a ipaakanye a se ka a nnela go shaba ka leina la ka ga go sa tshwanelang ka teng. I debated my this program sentle hela ga ke a kgopisa ope mo go yone ano ga ke mo tlhaloganye gore a re VP a re le gone o senya leina la ga VP.
Honorable Barwa, Lina Ole Bakang, Yano Rapoto Murmula, Ska Kokotantu Amatsuenya. ya me o tla intshwarela ke mogolo le ne ke ba Elucidation. ne ke mpahela ke ha se kae mme se kae se ne ke se gane se tshwana hela sone se se iragetseng mo Bibeleng se tshwana le sone se sentseng se iragala le gompie ko yala gore ha o ro ba Elucidation. ha o ro ba ya dio tse di molemo hapele ga motho o khona go hella khantele yanong e nna o kare ga wa mo direla sente mme nte ke tswelele Elucidation. ya nte ke diana ke se nte ke riana helana ke se ke Ke Bible le yona. mme nte ke gakolle gore transformation mothusa tautona e simolola ka gore ko re themo theo o e leng gore we care for our people, we pay attention to issues, and we support and we lead, and not just leading, but we lead honestly. When it comes to caring, transformation e batlang e patla ka gore ka bokete re retse matshwenyego a batho ba rona dumela gore consultation tse re dirileng go dikgaolong tsa rona hela ka ona le ka wa supile, we have paid attention to their issues. Mme ditiro tsa ha di ntse di tsweletse tse dingwe di ya go ntse di tla di issue tsa dikgaolo tse mme di batla re pay attention to them. That will be showing a sign of caring and listening to issues. Re alaene se re batlang go se dira le dikeletso tsa dikgaolo tsa rona right from the stage of scoping, and go lo mo go tla re thusa gore re netefatse gore re isa dilo tse di tshwanetseng ka diprojekte tse di tshwanetseng go dikgaolong tse di tshwanetseng. Number 2, we must engage our communities at every stage. Skara simola le wona go mpie ko e be re ha setse elect execution level re boya no re ba phuaganya sengwe se tlogela le di technocrats. The best way to monitor progress ya project nngwe le nngwe is citizen participation. Gonne ka tsela nngwe le gore re tswelela re engage di citizen e bile ba ke bona ba tla re bolelang ka boa maruru go iragala eng. Must pay attention to the timelines. Ke a bona rona di timeline e ska nna hela gore ka gore project e lendile kana e launchilwe nya ya no re khonne tsona go re itse gore mo ngwageng mo kgweding tse di kae re tshwantse gore re khonne go achieve eng ena re se khona go achieve go mo. We must be honest and deal with the honesty. We must pay attention to data. Every information e leng gore e tla go go rona re dirise for decision making. Mahelo a tswale bo mo go ditshane with the information e re na le yone ya re supegetsa gore ga re ka ke ka tsela epe mo go ditshane a tlhoka go akarediwa mo BETP ka gore it's a area ena leng resource e tlhokagalang, being the manpower, especially banana. Kgaolo mo go ditshane is under pressure. So that is the critical information it's available as we speak. And I stand here to say amo go ditshane le na benefit more this BETP. At the same time, there must be an institutional and political will which was rare across this house. Bone for BCP ka lentswe la ga re Lucas antsha mono hela o montlentle mmele maabane ka utlwa le honorable Musi antsha mono wa gore go nne le ministry mongwe o itebaganya le di projects. So that is a sign of political will. The institution they tshwana le parliament di tshwana ka nako le nako di demand without fail di report, and the projects they must be accountable to the parliament, because re ha re betla BETP me anong ha dilo di setse di simologile kwa ja anong go ira ikgatolo go ngote go ikgatolosiwa. So a re netahatseng gore go nna le an institutional and political will. The citizens ko mo go ditshane le mahelo ka boka ka karetso a ba nne le civic education, ba rutwe ka di projects gore ba nne full part of it. Ibile ba dirisiwa ka ke buile gore nne bona go nka tsela ngwe ba monitore gore go iragala mo di projecteng tsonetse
ka gore na di-structurale tse di tshelang ko dikgaolong tsa rona a ka magosi ko bohelelong ke honesty. Let us report a ka nne go supa gore go tla nna le dashboard a re report mo go tshwanetseng le procurement e dirwe ka tlhamalalo ka gore tota batho ba mo goditshane bone ga ba batle di-miracle ga ba batle sepehela ba ipatela se e leng boammaaruri mme ka lekalo Mothusa-Tautona ke a go leboga ebile ke go eme nokeng ke a leboga. Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable 𝗤𝗏𝗏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 
𝗘𝗖𝗢𝗢𝗏 go bona ipha nako e telele thata a akanya gore Batswana re tshwanetse re ire jang mo lefatshe la Botswana gore re tere le thabolle mme ke batla gore ke itebaganye thata le gas e boneng ko Serowe e leng gore go thusitse thata gore a go dira dithulaganyo tsene tsa dipaakanyo e be le gore company yone e bidiwang go 𝗘𝗖𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢 e leng gore e setse e dupile ebile ya bona gore gas ya CBM e leng gore ha ba e lebella ba e tshwantshanya le gas e leng teng ko lefatsheng le la Australia jaanong gone mo go thusitse thata gore ba tswele ko nte ebile ba ba supe gore go a go nna le ditiro tse di sekana ka sepe ko motseng wa Serowe mo lefatsheng la Botswana ka bophara ka gore Batswana ba tla tswa go ba tswang teng ba tla go bereka ke batla gore ke supe jaana gore gone mo go ne ga lemotsha gone gore ha ba lebella mo dipatisisong go ithala e le gore ka ngwaga o le wa 2028 o tla go supagala gore mo borwa ja Afrika gas e tla bo e thaela hela thata jaanong company ya Botala Energy mo positioning ena ya gore e bo e ipaakanya gore ha ya go tsena ka ngwaga o tla mo gona le thaelo mo borwa ja Afrika re bo re itse gore jaanong e tla bo e le bone the leading supplier mo borwa ja Afrika mme mo mo lefatsheng la Botswana mme ba thotheletswa ke goromente wa letsatsi la gompieno ka gore ba supile jalo bana ba tsena mo di-level ba supile jalo gore gas ene ebile ba go dira jalo gore gas e be go e compress ba tla nna le madirelo a tabang a le teng ka ko mogorosika kwa mo kgaolong ya Serowe South e leng gore gone ko gas e batla ba etsa bo ba e compressa e nna a liquefied natural gas e tabong ba khona gore ba e transport ba ise ko South Africa ba ise ko mahelong a eleng gore go tabo go sena pipeline o bona gore ene thulaganyo ene under the transformation agenda e thusitse thata gore batho ba yano bo ba tswela konte mme bile gape mme ke supe jaana gore mo go dupeng yone gese ba Mangwato Development Trust ba ne ba lisetsa lehatshe ko Serowe ba ba lisetsa lehatshe la bone ko Phalape o ta bona gore trust le tsone yaanong ba bone gore go botlhokwa thata gore ha bana le mahatshe a bone ba se ka ba rekisa bogolo jang ba lise ba lisitse lehatshe la bone la plus ko Phalape le leng gore ba ba liseditse gore yone company ya Botala Energy e tabe tsena yaanong gape mo go manufacturing tsone di solar panel they in partnership le company e tswang ko Finland o tla bona gore jaanong gone mo le gone go a rotloetsa hela thata gore di trust ka go harologana mo lefatsheng la Botswana ko ba nang le lehatshe teng a ba tsamaele gone ko tseleng yona ya gore yaanong le bone ba hirise mahatshe a bone le Batswana hela ka kakaretso the few individual ba ba leng teng ba ba tshwere lehatshe ba tshwanetse gore yaanong ba le lise go na le gore ba le rekise yaanong so se ke sone se ka isa go bona gore di trust le tsone they've played a role ka gore ba kgonne gore ba hirise lehatshe la go nna jalo mme ebile company e mo go developeng yone the LNG gas e leng gore e tla be compressitswe ya le kgona go transportiwe ba setse yaanong ba na le an off-take agreement le nngwe company e tswang kwa Afrika Borwa ka gore go supagala gore le gone kwa Afrika Borwa gas e tla bo e thaela thata yaanong o bona gore ke tsela e re tsamaelang gone kwa gore jaanong ba e leng gore re ntse re sa bone ditiro e be le nngwe ya ditsela tse e leng gore jaanong ra dira jalo re thama mebereko mme gone mo ke gone go supa gore goromente wa letsatsi o tsamaya mo tseleng ye sele e pharologanyo e leng gore isa lehatshe la Botswana gone ko kanana ke dingwe tse e leng gore re di itumella thata ka gore re tla bona batho ba hirwa mo lehatsheng la Botswana mme nngwe ke batlang gore ke isupe jalo gongwe ke e amanye thata le gone gore this transformation agenda ya go thusa thata le tsone di council
di-councele tse e leng gore ga di nang le lehase teng di ka ikopanya le dikompone tse dingwe gore ba ta ba thabolle gongwe a nka se kae ga o ya ko serowe o ya ko mmolong o mogologolole go na le lehase le salang le tserwe gone ko mmolong go hodisiwa batho ka 2012 lehase le e leng gore le ka hitha ko dihekereng tse 4 kana tse 5 mme maloba ga re ntse re buisana ba councele bana ra dumalana le bone gore nya a ba ye go le kopa ko ministry wa lands gore yaanong re te re bone ba ba developang ba ta ba ire mmolo hela o lebegang be re bona mmolo wa ko serowe e le gore jaanong wa gola kana go agwa dikago tsa gompieko re te re bone dishopo tse di tswang ko di tswang teng di kgona gore di teho ha di tswa ko mahelong a mangwe be re bona motse o lebega o na le mmolo o rile ka lehase le le leng teng motho ka ipotsa gore ditshwetso tsane di sala di tserwe jalo ka nako ya 2012 re ka bo re bua jana e le gore yaanong councele ya serowe e setse e simolotse go tsenya madi ka gore ha e sena madi e ta le ba lisetsa e be re mo nakong e rileng kompone e seno na ira madi a bone e be e ba nela e be le gore councele e kgona gore e tsweledise yalo e dire madi e thuse batho ba kgaolo ya serowe kana ba councele ya serowe ke dingwe tse e leng gore elucidation wa monageng o e tshwere sentle thata mokaolengwe mme ne ke re a o raya go diriwa yaka re dirile ko molepolole re ne a re trust ya ga molo mme re be go tswanga yaanong e tara after dingwaga tse di rileng bo o boela ko bagwebi ba anong gape ebile ke re o rotloetse batswana gore go mo go a kgonagala ba se ka bane ba ba magatse a bone diploto tsa bone hela ba sa kgone go di aga tanke ke dumelana thata le wena ke gone mo o bonang ba kwena ba ile ba bona gore ba go rome ka gore o ne o dirile gone mo e leng gore gompieko ga re bua ka the transformation re lebile gone wena o sala o simolotse ko mokwena jaanong ke yone kganyene eo e re buang eo e leng gore ra re gongwe le gongwe a leng teng mo di-counseleng ga go nang le lehatshe le le rileng ba ka itshwarasaganya le dikompone tse di leng teng gore re te re thame ditiro re te re thame dikago re te re thuse batswana mme ga ke wela jalo Mr. Speaker ke supe jalo gore ga re bua ka gas ke dingwe tse e leng gore di a go thama ditiro hela tse di tsamaelanang le ga re nne re bua ka ditaemane jaanong ke gone go kabakanya itsholelo re se ka ra leba ntha e lengwe hela. Thank you, Mr. Speaker. All right, Minister of Higher Education, Honorable Prince Maile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you so much for giving me this opportunity. Ke batla go simolola ka go supa gore tota ke ema mothusatatona ebile le tona wa tsa madi nokeng mo programming ya e beileng pele parliament. Ke batla go supa se, Mr. Speaker, that ha o batla go baakanya mathata a ona le one kana o batla solution nngwe ya dilo tse di botlhokwa thata ke gore o tshwanetse go identify a problem e o na le yone. And in my view program ya rona e kgone go identify a problem e re ntse re na le yone mme ha se rona identify a problem e be etsa ka di-solution. That's why ke dumalana ebile ke kgathwa thata ke se kwadilweng mo bukaneng ya rona. Mr. Speaker, o na le monne o mongwana wa mojeremane yana o bidiwa go te Albert Einstein. He's a German theoretical physicist. Ke kopa go rianeng yana hela haneng a kwadile teng gologolo so that ke expand the point there. Please do. Honor, and I quote, "We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them." Unquote. Kore se ke le kang go se bua, Mr. Speaker, ke gore mo ke mo go teng thinking outside the box. Kore ile you see ha it's nice so na e bona mathata ana re mo go wa ba the solution, and they thought outside the box. Ba bona gore the only way for us to get out of mathata ana lo ke go think outside the box. And this is exactly what the VP the Vice President has actually done. Now kanye tona ke gore mathata a matona entse ileng mathata a matona entse ile gore we have depended too much on diamonds. And go mo batlo gore bola Mr. Ha ne re sa tsena mo seemong so lesi ha ne UDC sa tsa puso ne re ona le mathata. We are lucky that UDC in tsa puso to be able to think outside the box and came up with this program.
ke lesego le e leng gore batswana ba tshwanetse gore ba itse gore ha ne ba sa dira jaaka ba dirile, we are going to be in trouble. Because now, in my view, this program ya go rentsha mo mathateng a e leng gore ne re tsena mo gone ra tsengwa ke baneng ba me ke batla go supa gape gore ke rata methods o no dira this program. Ke rata batho ba neng kana ba ne ba facilitator to do this program per month. Who doesn't know that in Malaysia ka 2010 ha ba sena go dira bona ba per month ko Malaysia ka 2010 ha ba sena go dira? Who doesn't know that in Malaysia, as we speak, is a high income economy? Who doesn't know? Who doesn't know what is happening in Singapore as we speak? How go hitilem per month? So, nagudumela gore mo ke mo go twing 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 ordered the right medication for her problems. Ka gore ra bona gore ba dirileng ko Malaysia, ra bona gore ba dirileng ko Singapore, and it is working. So na ke na le tsholohelo tota gore we are going the right way. Nngwe ya dikgaolo tse e leng gore ke di rata thata tse e leng gore go dirilwe economic transformation programs ke the United Arab Emirates. Gore gona anong yana, you talk about Dubai, you talk about Abu Dhabi, you talk about Oman. Ke mathata hela, the economies are flourishing because they went through this thing. And for us as UDC to have actually thought this way and came up with this program, victory is certain. The sky is the limit. Mr. Speaker, me re tshwanetse gore e re implement this program. Re lebelle di risks tse di ka nnang teng. The risks tse di ka nnang teng ke implementation. Because one, ra itse hela sente gore ha program e tshwana yone ha go kata bangwe ba ile gore maybe dikgantse tsa gore sepolotiki ka moso go tsene ba ka moso go tsene why re tlo gona ra boela go mathateng ana re le mo gone thata. And therefore, in my view, ke dumela gore ha re ka solve kganye ya gore jaanong re be re itse gore ra ka in terms of resistance to change, because ba bangwe ba go palelwa ke go amogela diphetogo tse gore mo ke phetogo e tona thata, ba bangwe ba go resista this thing. So that is point number one that we should be aware of. Point number two, institutions. I think most of you here, you know or you remember that time when Obasanjo in Nigeria, I responded to Obama. Some of you remember that speech. When Obasanjo said, institutions and leaders, they will talk about more transformation in your organization. Remember, Obama had actually said, we need strong leaders for Africa. And when Obasanjo responded, he said, no, we don't just need leaders. We also need leaders and institutions that is strong to be able to get us somewhere. So that's why we must be able now to look at institutions. We must now be able to look at leaders by the institutions to be able to see their capability to execute mandate or now, one of the things that I'm interested in, Your Honor, agriculture. Because total agriculture is known to Mutswana Mungulumu. How on both sides, Mutswana Mungulumu, how well in agriculture, can I call it Rala, can I call Natala, can I call Solwani? How well he would always know something about agriculture. And therefore, Nakanya Metona Kore, Hongore Sonezore, Mogo and execute Kibata Tatar rural industries. Koreaga Rona and Lebato Pani, Resonsor Kuribon or Kuripani, Rekairing Gozopono. What can we do, Kapani, to be able to create rural industries? Telling Hore Tarakazo, Hobora, Batukabatsuko, Hota Usulani, Mukuanamuso, Batagaboro, Baizorabaka sing Kapani within the government. Kolomo, Mr. Speaker, Nagudumala Hore, Resonsor Rarenzerejan, Ebelo Logona Rawa Kanya, because Namogona, the most important sector and subsector, level irrelevant to my constituents, agriculture. Maybe like priority, but I'm saying as a priority, Haraka expander to include things like rural industries. Ronaka Ritusata, Tarabati Pani,
re batho gape thata ko Tsopo North re batho ba re le mang le gapu so magapu one a re ka kgona go bona re ka irang ka one and at the end of the day re be re bona gore re tsamaya sentle but in short ke batla go supa gore ke eme nokeng Mothusa mo programming e ya gagwe ya re beileng pele. It was one of the best things that we have actually done as the government, and it should be counted as one of the achievements that UDC has come up with, because this thing is going to take us out of economic trouble. Mr. Speaker, thank you so much, sir. Order, honourable members. Honourable members, we've come to the end of this debate, and I shall now call upon His Honour the Vice President and Minister of Finance to reply to the debate. Your Honour, sir. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Maikaelelo a me se ke eletsang go se dira gompieno motsamaisa tiro ke gore ke tlhalose dikgang tse ka Setswana. Ke a itse gore go na le dipotso tse dintsi tse di boditsweng, go na le ba bantsi ba ke tshwanetseng gore ke ba kgwedikgabo. Mme ke dumela gore ga ke tlhalosa ka Setswana e tla bo e le bontlha bongwe jwa go lekgwa dikgabo. Go botlhokwa gore mapalamente otlhe jaaka e le baeteledipele le Batswana botlhe kwa ba leng teng le badirela puso le bommadimaosu le boradimaosu kwa ba leng teng ba tlhaloganye lenaneo le mo go tseneletseng, ka gore ke lenaneo la bone, ke lenaneo la setšhaba. Bogologolo go ne go na le re mongwe a na le moraka o bidiwa go 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗢𝗕 a rekisa dikgomo ko BMC. Mme nako tseo go ne go sena dikoloi tse dikgolwane tse di kalokalo, batho e ne re ba rekisa dikgomo ko BMC ba ne ba di gatelela ba di isa ko seporong se se gaufi. Go tswa ko seporong terena e tsa dikgomo tse. Mme go raya gore moraka o seporo se ne se le gaufi ne le seporo sa Phalape. Go raya gore monga dikgomo o bua le badisa gangwe ka ngwaga kana gabedi ka ngwaga re ke kopa gore le nkisetse dikgomo ko BMC, mme go raya gore le di gatelle di goroge ko Phalape. Go ne go tsaya malatsi gore di goroge ko Phalape, ga gongwe di tsaya malatsi a le mararo, ga gongwe di tsaya malatsi a le mane. Mme go gatelela dikgomo go di isa ko Phalape go ne go na le dikgwetlho tse di tseneletseng. Nako eo ne go sentse go na le ditau le dinkwe. Dikgomo tseo ne di kgona go goroga ko Phalape di se mmogo. Mme gape ne go na le gore dikgomo tse di ka timela, di ka latlhega mo tseleng. Go ne go na le gape gore dikgomo tse di ka goroga ko Phalape di bopang, go raya gore di gatelelwe ka tsela nngwe e botlhale. Mme rreo o a ba le lesego a na le badisa, go na le modisa mogolo a bidiwa go 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎. Monna o na le botlhale jo bo gakgamatsang. 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎 o na le botlhale mo e leng gore pele ha dikgomo tse di ka gatelelwa di isiwa ko Phalape, pele o ne a tswa letsholo ene pele ha go ka a tsaya beke a tsena mo tseleng e gore a e sekaseke, a sekaseka ditsela tse e leng gore ne di na le dibata le tse ditsela tse ne di sena dibata. A e sekaseka go na le ditsela tse e leng gore go na le meraka e mentsi mo tseleng. A tlhopha gore dikgomo tse ha di gatelelwa di ka gatelelwa di hete ka meraka efe.
mme go tlhopha meraka nae o ne a lebelela dilo di le mmalwa. Go na le meraka e leng gore e ne e na le masaka a a siameng, kana go raya gore ga dikgomo tse di gatelelwa di lala ko morakeng wa gore o na le masaka a le mabedi. Go raya gore phakela ga di bolola ga di a kopana le tse dingwe. Meraka e mengwe masaka a teng ke le diphotlahela, ne le phakela o ne o kgona go ithela dikgomo di phathaletse. Meraka e mengwe ne e na le badisa ba ba lebole ba e leng gore ga badisa ba ba gatelelang ba goroga nya go ne go apewa ba ja mmogo. Meraka e mengwe 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢, meraka e nngwe go ne go le monate, ba rata go jive, ba rata maitiso. Mme re badisa ha ba ka goroga ko merakeng e go ratwang maitiso teng, go raya gore ba lebala gore ba mo mosepeleng ba itisa, go raya gore ba hupa tse di hupiwang teng ho phakela ba tsoga go le motshegare dikgomo di phatlaletse. Mme ya bo e le gore Re Makgasa ka botlhale jwa gagwe o tsaya beke o sekaseka ditsela tse di na leng dibata, o sekaseka meraka e le badisa ba one gore mme dikgomo tse ha re ka di hitisa ka meraka e di a go goroga di le mmogo, di a go goroga di nonne. Mme ke batla go tshwantsha kganye le mosepele yo re leng mo go one. Mosepele yo re leng mo go one ke gore boammaaruri ke gore batho ba rona ba mo lešekereng, bontsi jwa batho ba rona ga ba na ditiro, madirelo a ole, madirelo le lehatshe la rona ga lena letseno. Mme mongwe le mongwe o dumalana seemo se re leng mo go sone, mme ebile mongwe le mongwe o dumalana ko re reng re tshwanetse gore re teng. Ra re tshwanetse go ya ko Botswaneng yo mošwa yo e leng gore batho ba rona, dimausu tsa rona, dikgwebo tsa rona, goromente wa rona o na le letseno le le mašetli le le bonalang. Re ya ko Botswaneng yo mošwa yo e leng gore itsholelo e ka ba kae, itsholelo e rekisa mo mahatsheng a mangwe. Motswana mongwe le mongwe o kgona gore a nne le kwa dirang teng, o kgona gore a bone tiro. A high income economy that is export oriented, that is diversified, in which every citizen is empowered, employed, and fulfilled. Rare re a teng koo. Mme kana le ha re dumalana gore ra kae, re tshwanetse gore re itse gore lehatshe ga le ka ke la ikgorosa koo, itsholelo ga e ka ke ya ikgorosa koo. Go na le meraka e re tshwanetseng go tsena ka yone, e leng gore ha re ka tsena ka yone re ta goroga re le mmogo, re ta goroga re nonne, ebile re ta goroga teng ko re eletsang gore re ye teng. Mme go raya gore Re Makgasa ene yo ke buang ka ene, monna yo botlhale wa gore pele ha go tsewa mosepele a tsamaye letsholo a le ko pele, ke yone tiro e BETP e ntseng e dira, ebile ke yone tiro e BETP e kopang gore e tswelele e dira. E dira ka tsela e ntseng jang, e tshwanang le botlhale jwa monna yo Re Makgasa. Nnyaa, Re Makgasa e ne le foromane wa badisa. Go na le modisa a bidiwa Cisco o na le mosepele thata a salana,
go na le modisa a bidiwa go 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 e le monna yo thata yo na sa tshabe dibatang jaanong te ke tsene ke ithalose re o ska wa nketsa mo setlhogong se se iponatsang se re se ithutang mo go Rema Kgasa ke gore ga go a tshwanela gore re nne le mosepele ope o e leng gore pele ha re tsena mo go one ka botlalo e be re sa tswe letsholo go seka-seka merakana e re tshwanetseng go heta ka yone mme 𝗣𝗏𝗡 e ne e le yone thulaganyo ye e ke reng ke eletsa batswana ba e tlhaloganye sentle mo botshelong ga gona sepe se o ka se dirang sa tswa se le sentle se le pope ha e se o tsaya nako mo go sone kore ga gona bo shortcut mme 𝗣𝗏𝗡 ke nngwe ya dilo tseo re tsereng nako re dira re le mmogo re ne re dira eng sena ra se dira re ne ra bereka le ke utlwa batho ba bua ka 𝗕𝗢𝗄 thata mme ke tlhalose gore ga se 𝗕𝗢𝗄 hela ke 𝗕𝗢𝗄 e bereka e dira le bana ba mo gae gone mo di-ministry ka go harologana e seng Ministry of Finance hela e bereka le bana mo gae ba ba na leng dikitso tse di tseneletseng mme gongwe re ntse re sa ba dirise ka botlalo gongwe re ntse re sa ba dirise ka botlhale mme mo go direng mmogo ga bone go ne ga diragala selo se se gagamatsang bana ba mmogo le 𝗕𝗢𝗄 mo di-ministering ka go harologana ba itswalela dibeke di heta 12 mme mo go tsone dibeke di le 12 ga nna le beke di le 4 go dirwa se se bidiwang gote economic laboratory ke batho ba itswaletse ha gongwe ba itima le tsone dijo ba sadisitse ditiro tse ba di dirang gore ba itebaganye hela le dikgang tsa gore mme go tsosa itsholelo ya lehatshe la Botswana mo mohameng wo ke ha re dira jang go tswaletswe mang mo kamoreng go tswaletswe bone ba e leng gore ba tsaya ditshwetso tsa di-license go tswaletswe bone ba e leng gore ba tsaya ditshwetso ka dikgang tsa lehatshe go tswaletswe ba na le bone ba ba reng ba setse ba na le dikgwebo kana ba leka go dira dikgwebo mo mohameng wo go tswaletswe ba itsanaka mongwe le mongwe o tswaletswe ba simolola ka 7 go tsena ka 7 tsatsi le letsatsi ke la ntlha mpontsheng nako e Botswana e kileng ya tswalela batho ba ba tsang ditshwetso ka go harologana le ba itsana pele ba go nne le nako ye Botswana e kileng ya dira jalo ye ba tswalela dibeke di le 4 go simolola phakela go tsena bosigo gore ba leke gore mmogo ba rarabolle mathata ke kopa le mpolelle nako e lengwe hela mme ha le sena go impolella le nnele report tsone tse gore di haka selo se ke maiteko a lehatshe la Botswana ke maiteko a rona rotlhe ke maiteko a bana ba rona a re tshwanetseng gore re a lebogele mme ke eletsa gore Batswana ba tlhaloganye selo se gore lehatshe la bone le tsweletse ka bone re ska ra inyatsa se ne se diragala gape ka 𝗣𝗏𝗡 se ke eletsang gore ba direla puso
ba ba ikemetseng bo 𝗦𝗣𝗘𝗘𝗖𝗍, bo 𝗕𝗑𝗍𝒪taxi, bo 𝗕𝗑taxi, bo 𝗦𝗑taxi, ko ba leng teng ba se tlhaloganya ke gore bogologolo kana kere ka ga re ntseng re dira dilo ka teng gongwe le gongwe kana o applyela madi a dikgwebo ko SEDA kana ko BDC gongwe le gongwe kana lona ba eteledipele ba leletsang gore go dirwe ditsela kana go dirwe se se ntseng se diragala mo Botswana gate tsenya fila form ke kana tsenya mokwalo karabo e takere ile e kana nya selo sa gago ga se a lekana selo sa gago ga rena madi ka so jaanong ke batla gore Batswana ba tlhaloganye se ka BTEP megopolo e ne ya tsena 6,925 ya sekaseko mongwe le mongwe a boleletse gore re sekaseka tse le megopolo kana di-business tse e leng gore di a go heta ditiro tse dintsi go heta tse dingwe re senka tse e leng gore ba e leng gore ba simolodisa dikgwebo tse ba setse ba bone bontlha bongwe jwa madi ao mme se se botlhokwa se se diragetseng ka BTP ke gore karabo ya ba tlhotlhilwe e ne e se gore e kana nya hela gone ho karabo e ne le gore a re itswaleleng le lona re sekasekeng ebile re tlhabolle go heta ha le emeng teng wa bona mo botshelong bontsi jwa nako batho ba na le mogopolo wa gore nya ke batla go simolodisa kgwebo ya se mme ga bana boitsanape jwa gore ba tsamaise kgwebo eo ga bana boitsanape jwa gore ba kopanele kgwebo ye le ba bangwe ga bana boitsanape jwa gore ba senke dimaraka tse le mebaraka e leng gore e iphitlhile bontsi jwa dikgwebo tse bontsi jwa megopolo ye e tlhoka gore e nne le bogakolodi e thusiwe gore e suteletswe ko pele e ne e le lantlha lehatshe la Botswana le itswalela le ba ba reng ba na le megopolo le sa re nya le re a re boneng gore megopolo ya lona ra e bona gore le na le megopolo mme go lebega le sa itse sentle gore megopolo e gore re e emeletse ka dinao ke ha re dira jang mme ka sekgowa thulaganyo ye e ne e thusa ka se se bidiwang capacity ke gore boitsanape jwa gore mogopolo yo re ka o nontsha jang gore o kgone go emelela ka dinao selo se ke go sutela ko pele go raya gore megopolo ye ntseng e le megopolo hela lenaneo le la gore go itswalelwe e ne ya tsaya megopolo ye go na le baitsanape ya bo e senka tsela mongwe le mongwe a le teng gore megopolo ye re ka e tlhabolla re ka e nontsha ka tsela e ntseng jang ha e le gore o no re o simolodisa go dira tse di nowang o dirisa dinamune no go itswaletse go tenya ra utlwa mogopolo mme kana go raya gore o hire batho ba ba ntseng jang mme kana mebaraka e leng teng mo Botswana e leng teng mo Sakuki batho ba teng go buiwa jana le bona madi a senkang ga se a SEDA hela go na le ko ka bonang a teng selo se ga se diragale mo Botswana mme se re se buang ke gore BTEP e dirile jang megopolo ye e 186 ga se megopolo hela ke megopolo e leng gore e go ne gwa itswalwa ya nontshiwa
gore e goroge teng ko e leng gore le ha e ka neelwa madi re ka bona sengwe mo teng. Se re ntseng re se dira mo Botswana re ntse re tika madi, re ntse re a tika. Ha o kopa madi nya re bona gore o ka dira mogopolo re tika madi. Ke sone se madi a rona a ntseng a tsena ka lemene, mme rona ra re a go se ka ga tikwa madi mo lehatsheng la Botswana, a re tseng nako. Ha go na le mogopolo kana megopolo e tshepisang a re itswaleleng e le yone ngwao e ntšha. Ga re re ra go e dira, re kopa go e dira, ra re re dirile ka BTP. Re kopa gore re tsweledise ngwao e jwelle e nne ka ha re dirang dilo ka teng mo lehatsheng la Botswana. Mme ra se ka ra ema hoo. BTP e ne ya re kana go na le dikgwebo tse ntseng di le teng mo Botswana, tse ding tse di potana, tse di tona, tse di mašedi, tse e leng gore bothata hela le madi di na le one di itse ko di ka bonang madi teng. Di na le sengwe le sengwe. Bothata di-license di diegile. Bothata nya ga re kgone go na le molao wa gore gate. Bothata di-computer ha di bereke ko boketekete. Bothata nya molao o sa leng o dirwa nako le ga o letlelele dio tse di ntseng jang. Mme go itswalla gone moo go bo go dira gore a melao ye re ska ra e dira ka ditokitoki, a re lebelle melao yotlhe ga e le gore go ne go itswaletswe mo mohameng wa ditswammu, mo mohameng wa metsammu wa ditswammu. Melawana yotlhe e tshwanetseng gore e hetolwe e kwadilwe le gore e hetolwe jang. Mme hama mongwe le mongwe BTEP e na le mokgekgenene hela o ka wa melao e tshwanetseng gore e hetolwe. Mme ebile bontsi jwa melao ye le ditsamaiso tse ga se diphetogo tse di ka lokang, ke sutlha mo le hela akaretsa mo hela. Mme dilo tse e leng gore di ntse di re tsa dingwaga. Re ira dio ka ditokitoki. Mme ke lantla ke a le ra ke lantla re le lehatse la Botswana re 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 iputile yotlhe melao e re tshwanetseng gore re hetole, re baakanye ditsamaiso tse re tshwanetseng gore di hetole re di baakanye. Ga ke gane gore go na le tse dingwe tse re tshwanetseng gore re di baakanye, mme re tshwanetse gore re simolele gologong. Selo se ke maiteko, mme re tshwanetse gore re le lehatshe la Botswana re tshwanetse gore ko re na le maiteko teng re iteboga gore re mo tseleng. Mme ebile le ha re le mo bothateng jo le leng mo go bone re le lehatshe la Botswana re nne le tsholohelo e re na le tshwanelo ya gore re nne le yone. Tsholohelo ga e tlhabise ditlhong. Mo botshelong ga e kare o nna le go dumela gore o ka nna sengwe le sengwe. Ke ithutetse dipalo, abstract mathematics, ke ithutetse finance, ke ithutetse itsholelo. Mme a gore ke tsone tse ne ke eletsa gore ke etse ka tsone. Ke ne ke eletsa gore le bongaka ke bodire, ke ne ke eletsa gore le boengineer ke bodire, ke ne ke eletsa le dikgomo ke a di rata thata. Ga gona sepe se ne ke sa eletse gore ke se dire. Mme ha ke ne ke ka itha ke re ke a go dira sengwe le sengwe, ke a go nna ngaka, ke a go nna se, ke a go dira se, ke a go di ithuta tsotlhe nako e le nngwe hela. La itse gore go direga eng? Ke a go helela ke sa ithuta le ha e le sepe, ka gore ke kwa ke tabogile le gongwe le gongwe.
mme le rona ngwao e ntšha e thata e thalo ka gore re a go botswa dipotso tse dintsi ke gore re tlhalose re le baeteledipele gore re a di bona diokei tse di le dintsi ebile re eletsa go di dira tsotlhe mme ga re ka seka ra ka tsela gore bagaetso ga re ka ithaa re ka dira sengwe le sengwe nako e le nngwe hela re a go helela re sa dira sepe mme ke jone bolwetse jo re ntseng re na le jone te ke seka ka go bitsa bolwetse te ke re ke seemo se re ntseng re na le sone mme ne re ka nna le seemo seo ha e le gore bolwetse bo ne bo letlelesega kana seemo se letlelesega se letelesega bogolo jang ga o na le itsholelo e bonalang ne re na le ditaemane gongwe re ka eletsa go ira sengwe le sengwe ra se dira mme gompieno ga re ka ke ra dira jalo mme 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗙 ra riana di-projects di-investment ke tse di tsentswe di le 6,925 bogale jwa batho ba ba sa akaretswang mo go 186 bogale jwa bone jo bo siameng gore nna ne ke na le mogopolo ga o ba galegile sentle mme ha re ka seka ra re nnyaa ra re ka dipelo tse di botlhoko a re topole tse re ka di kgonang merakana e re ka yang ko go yone ra e baakanya gore re gorose dikgomo ko phalape ra bo re tsene mo merakeng e di goroge di le mmogo di nonne ha re ka seka ra dira jalo ha re ka ke ra kgona ke sone se 𝗕𝗘𝗢𝗥 e shakgaletseng gore tsone tse re reng ra di dira ya bo e le tse di rileng mme ebile a re di dire ka bonokopila jo bo rileng go na le bangwe ba re nnyaa mme dilo tse ke dipuo hela implementation ke yone mathata e le kgang e boammaaruri mme se se lebegang ke gore bontsi jwa rona ga ra bala ka gore 𝗕𝗘𝗢𝗥 ga e bue sepe ga e se yone implementation gore jaanong re hetotse lewa ga re sa tlhole re ikamanya thata hela le gore re dire di-policy jaanong re tsene mo goreng re change dilo re Kaping yo ke mmitsang ke re commissioner general ene le 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 ba bua kgang e boammaaruri e supang gore ba kile ba etelela pele e ba bua gore kgang e tona re tshwentseng gore re ikamane le yone ke capacity ke gore dilo tse re di dirang ra bo re na le batho ba ba nonogileng ba ba nonogetseng ditiro tsonetse ba le ko mahelong a ba tshwanetseng gore ba ba le ko go ona mme e le boammaaruri ke sone se yone 𝗕𝗘𝗢𝗥 ka bo yone e ne ka seka ya kgonagala ha no go sena yone capacity mme capacity e tshwanetse gore e dirwe ka botlhale jo bo rileng boammaaruri ke gore bana re na le bone mo goromente ga re ba dirise sentle ga re ba dirise ka botlalo se re tlhokang go se dira re nne re tlisa ba ba ka re thusang gore re direle bana ba gore re ba dirise ka botlalo mme ke sone se re se dirileng ka phemantru mme ke tshimologo gore ra go nna re tisa gore re nonose se se leng teng re baakanye se se leng teng re oketse capacity ke sengwe le sengwe mme ga ke re etse go ke hetse ke sa kgwa re omlu dikgang
le ha nako e tjhaile o bua ka ethical leadership e nang le boeteledipele bo nang le boammaaruri. Ke dumalana le gore boammaaruri le go dira dio ka tlhamalalo ha bo ka ska ba nna teng mo goromente yo ha gona go pekore ka yang teng. Metsholohelo ya rona ke yone eo ya gore re ta dira dilo ka boammaaruri mme le ka boammaaruri ka tlhomamo le ka tlhamallo. Nna ke ikana ka sengwe le sengwe se ke nang le sone gore ke ta dira bojotlhe jwa gore nna le ba ke dirang le bone re dire jalo. Mme ke ne ke eletsa gore ke le kgwedikgabo dikgang tse ke ka dija kgwedi yotlhe ke sa eme tsa gore re ka ntsha lehatshe la rona ko le leng teng re lisa ka tsela e ntseng ka gore ke sone se ke se tshelelang, ke sone se re se tshelelang, ke sone se ke sologelang gore la se tshelela. Mme le Batswana ko ba ntheeditseng teng le bone ke a dumela gore ba tla dira sengwe le sengwe se re tlhokang gore re se dire gore re age lehatshe la rona re le mmogo gonna gona ope yo ka le agang ha e se rona re dira re le mmogo. Ka one mahoko ao motsamaisa dipuisanyo nte ke kope jaanong ke tlhanogela Setswana ke re I move that this honorable house resolves to approve the Botswana Economic Transformation Program as the national framework for driving Botswana's economic transformation agenda and endorses the implementation of its proposed projects and legislative reforms. Ke a leboga. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this honorable house resolves to approve the Botswana Economic Transformation Program, BETP, as the national framework for driving Botswana's economic transformation agenda and endorses the implementation of its proposed projects and legislative reforms. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this honorable house resolves to approve the Botswana Economic Transformation Program, BETP, as the national framework for driving Botswana's economic transformation agenda and endorses the implementation of its proposed projects and legislative reforms. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. The BETP is approved. Order, honorable members. Honorable members, as you might be aware, in our order paper today, we have a ceremonial speech by the Speaker. This is in accordance with Standing Order 131.1. Just so that in case somebody rise on a point of procedure and ask, on what basis are you making this? Honorable members. Procedure, Mr. Speaker. As you know, honorable members, in terms of, I'll read Order 131.1. In a matter not provided for in these orders, and in any case of doubt,
the usage and practice of the House of Commons of Parliament of Great Britain and other Commonwealth countries shall be followed as far as applicable and consistent with these standing orders or with the practice of the Assembly. And the Speaker's ruling under this order shall be final. Now, honourable members, so this address is similar to what other honourable speakers in the Commons and elsewhere in the Commonwealth do. The essence is to share promises, vision, changes, and hope. And note that there is nothing that prevents the Speaker from addressing the House in our standing orders. So, honourable members, it is in accordance with that order that I wish to make the speech. Let me hear the point of procedure by Honourable Lekao before I proceed. Mr. Speaker. Nekir karekana mabane Honourable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗧𝗦 nenkila supa hori wele tsar khongo khono go kana le General Assembly. Ebi nekir ke boletsa mo khono gore a metara after that speech a gonne le yone tshuni yone kana itsene pele ga ga ke a leboga. Honourable Lekao, ne re dumalane re santse ra go kopana le Business Advisory Committee mme tumalano ne ile gore General Assembly ya lona e ta nna ka la bobedi ya no ka la bobedi gora gore e ta bena le di-item di ka nna tharo kana nne mang ke gore kana le tsena mo meeting wa ntha wa setha sa bobedi yan lo tshwanetse le ithulaganye gore ngwaga o la go tsamaisa jang sa bobedi ke thulaganyo ya go ta go addressa parlamente ke tautona wa India. Sa boraro e tabe le kgang e tang ka Honourable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗧𝗦 chairman wa members rights nana bela ko setulong sa gago Honourable. Order, honourable members. Honourable members. Order, honourable members. Honourable 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗓. Let me begin on a humble note of piety and thank the God Almighty for this day and find solace in the books of 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. And Psalm 104, enter his gates with thanksgiving. And Colossians 3:15, and be thankful. Honourable members, exactly one year ago, on November 7th, 2024, following the historic general elections of October 30th, 2024, I stood before this august House, humbled yet resolute, to accept the profound responsibility you entrusted in me as Speaker of the National Assembly, the 10th Speaker of the National Assembly. I had the honor of succeeding a well-respected and accomplished statesman, the Right Honourable Pandu Tombola Chahas Kelemane SC, and I was elected as the sole nominee for this pivotal role. In my acceptance speech on that momentous day, I extended my heartfelt congratulations to the President, Advocate Duma Gideon Boko, and his party on their electoral victory, and indeed to all political parties for their hard-won electoral gains. I spoke then of Botswana's vibrant democracy having truly passed the Huntington test, a testament to our maturity as a democracy. Whilst we prided ourselves as the only country in the sub-Saharan region to have maintained an uninterrupted and impeccable record of multi-party democratic dispensation, we had this one blemish of a de facto one-party state. And this blemish was obliterated last year in October. Honourable members,
Democracy, fundamentally defined as rule by the people, finds its most eloquent expression in Abraham Lincoln's formulation. I believe this was in Gettysburg. A government of the people, by the people, and for the people. In practice, since unanimity among citizens is rarely achievable, democracy operates through majority rule with universal adult suffrage, the principle of one person, one vote, serving as the widely accepted mechanism for constituting governments and representative democracies. The essence of democratic governance extends beyond mere electoral process. It encompasses several critical principles that rulers must not only be elected by the people, but remain removable by them or their representatives. Leaders must be accountable to those they govern. They must act in the interest of the ruled, and all citizens should participate in shaping public policy. These objectives are realized through free, fair, transparent, and credible elections, the cornerstone of legitimate democratic authority. Democracy has earned its position as the preferred system of governance because, unlike alternatives, undemocratic alternatives that African people have resoundingly rejected according to surveys, including the recent Afrobarometer one, democracy nearly achieves fundamental values essential to human dignity and social progress. These include political equality, liberty, moral self-development, the common interest, fair moral compromise, binding decisions that consider everyone's interest, social utility, satisfaction of wants, and efficient decision-making process. Democracy is not just freedom to criticize the government or head of state, or to hold parliamentary elections. The true democracy obtains only when the people, women, men, young people, children, have the ability to change the system of industrial capitalism that has oppressed them since the earliest days of slavery. A system based on class division, patriarchy, and military might. A hierarchical system that subjugates people merely because they are born poor or female or dark-skinned. This is a quotation from 𝗕𝗢𝗓𝗪𝗓. And as Nick Morgan says, parliamentary sovereignty, the right to pass laws as the supreme legal authority in the land, including laws that limit the powers of the executive, has been hard-won over hundreds of years. We trample on it at our peril. Now, on the new government and parliamentary composition. Honourable members, the 13th Parliament comprises 69 members of Parliament, including the Speaker and the President. However, the composition reveals both continuity and concerning trends in our democratic representation. The current Parliament includes only 6 female MPs, representing 8.95% of the total membership, a decline from the 9 female MPs who constituted 11% of the 12th Parliament. And this has created problems in that the women's voice is not audible enough in our House, in committees of Parliament, in interparliamentary bodies. Just last week, no female MP was available to participate in the SADC Parliamentary Forum, and we had to find solace in being represented by the Parliamentary Council because we have a limited number of women. And when they are busy with other official duties, we encounter problems. Now, this percentage decrease is a blemish in women's representation and represents a step backward in our journey towards gender equity in political leadership. And one of the current membership, 21 are retaining MPs, 20 male and 1 female, indicating a significant turnover from the previous parliament, and consequently 46 first-time MPs, that is 41 male and 5 female, now serve in this chamber, underscoring the urgent need for intensified capacity-building initiatives. Now, despite these challenges, we remain firmly committed to building a parliament that is strong, effective, and truly accountable to Botswana.
As August Winston Churchill, former British Prime Minister, eloquently stated, Parliament is the workshop of democracy. That workshop must remain open, vibrant, and responsive to the people's needs. This institution serves as the heartbeat of our democracy, and its strength directly reflects the vitality of our nation. We, as members of Parliament, should ensure that democracy is adequately supplied because our citizens demand it. Honourable members, as part of our continued efforts to enhance the legislative process and deepen parliamentary democracy, we intend to ensure that all statutory instruments drafts are scrutinized by the Committee on Subsidiary Legislation before they are adopted by Parliament. So I implore all ministers, before you present statutory instruments in Parliament, they have to go straight to the chairman of the Committee on Subsidiary Legislation before they are tabled in Parliament for scrutiny. Furthermore, all bills and policies shall be thoroughly examined by the 11 parliamentary committees prior to their presentation to the House. This will not only improve the quality of our laws, and policies, but also reinforce our oversight function. We also seek to strengthen public participation in the lawmaking process by allowing members of the public, civil society, to engage in committee hearings dealing with bills and policies. This participatory approach will enrich debate, promote transparency, and ensure that the voice of the people resonates within this chamber. Now, the vision of transforming Parliament into a high-performing institution. Honourable members, our vision is to transform the Parliament of Botswana into a high-performing institution capable of meeting the evolving demands of our society and the world. This transformation will be achieved through strengthening institutional capacity and elevating Parliament's independence. The current leadership is dedicated to comprehensive reform that ensures our legislative body remains responsive to contemporary challenges while upholding democratic principles. A crucial step in this transformation has been the equitable distribution of committee membership among all parties represented in the House, ensuring that diverse political voices contribute to legislative oversight and development. Our long-term vision, what you call our North Star, encompasses 8 strategic pillars that will guide Parliament's transformation. Pillar number 1, capacity building for MPs and staff. Recognizing that a strong Parliament requires well-equipped legislators and support staff, we are committed to continuous professional development and skills enhancement for both MPs and staff. In this regard, we intend to introduce online learning opportunities such as the Commonwealth Parliamentary Association Academy courses and other relevant digital programs. These initiatives will provide flexible and accessible platforms for continuous learning, ensuring that both MPs and staff remain globally competitive and informed on emerging parliamentary best practices. On Pillar 2, innovation and diversification of funding streams. We know that we are at a point where we are experiencing fiscal challenges. And as Parliament, we cannot just fold our arms. We intend to achieve financial sustainability, and this requires creative approaches to resource mobilization and strategic partnerships that reduce dependence on single funding sources. For this reason, we have recently held strategic partnership dialogue with potential partners who can assist us in various ways. You would know that we held a workshop in Johnny in which no single 𝗕𝗢𝗣𝗥𝗢𝗙 was drawn from the public purse. So we continue with the trainings that many MPs have benefited from with zero 𝗕𝗢𝗣𝗥𝗢𝗙 spent by this Parliament. And on Pillar 3, embracing a performance-driven ethos, we are cultivating a culture of excellence, accountability, and result-oriented service delivery throughout the institution. And on Pillar 4, environmental, social, and governance strategy.
And I'm glad that Mother of the House is here, our chairperson of our steering committee on climate parliament. I thought you would be attending the COP in Brazil, but I know she was also in Tanzania observing elections. Now, our commitment to sustainability includes significantly reducing Parliament's carbon footprint through modern, efficient digital practices that minimize environmental impact while enhancing operational efficiency. We intend to do our carbon audits, we intend to green our Parliament, and we intend to go paperless. So gradually in the next session, honorable members, we will gradually reduce paper until we have completely moved to paperless. Now, on Pillar 5, capturing and preserving parliamentary history, we are documenting our rich legislative heritage, creating opportunities to generate revenue through heritage tourism initiatives while preserving institutional memory for future generations. And I'm glad that Honorable Muluti, Minister of Environment and Tourism, has been magnanimous enough to include Parliament on the route of the city tourism routes. Our Parliament must tell a story. You go to other parliaments in the world, they tell a story. When you enter our Parliament, you don't have to be told that Daniel 𝗕𝗘𝗢𝗎𝗓𝗓 is by thus far has been the longest serving member of Parliament. Parliament heritage, as you walk through the corridors, it should tell you that story. It should tell you that Kenneth Koma has been the longest serving leader of opposition, that the first leader of opposition was PG Matante. All these stories, they must be told by this heritage that we seek to embark on. And on Pillar 6, continuous monitoring and evaluation, there is a need for regular assessment of our legislative and oversight functions to ensure accountability and to enable evidence-based improvements to our processes and outcomes. And on Pillar 7, public awareness and access to Parliament. We need to democratize access to parliamentary proceedings and enhancing civic education to strengthen the connection between citizens and their representatives. And on Pillar 8, advancement of women, youth, and differently abled people. I learned this terminology from the leader of opposition. So now I no longer use the politically incorrect. It's differently abled people. We need to promote inclusive representation and participation to ensure that Parliament reflects the full diversity of our society. And to further professionalize our legislative function, we also propose, and we are in discussions, to establish a fully fledged legal office within Parliament, staffed with full-time legislative drafters. This office will provide in-house legal drafting expertise, ensure timely preparation of especially private members' bills. And as you know, in the last 12 months, we never had any private members' bill presented in the House, primarily because of the acute shortage. We currently don't have a single drafter in the PC's office, and we have shortage of drafters in the drafting division in the Attorney General's chambers. So, but we are in discussions to have these officers, and we'll be facilitating you, honorable members, on these private members' bills to also deal with statutory instruments and strengthen the quality and precision of our legislative outputs. Finally, in keeping with democratic values of freedom of expression and assembly, it is our intention, and we know that Parliament is a protected area. It is our intention, after discussing and looking at the ordinances and other niceties, to have Parliament Square as a designated protest zone, a safe and lawful space where citizens may assemble, protest, petition, and picket peacefully. This initiative reflects
our commitment to open democracy and reinforces Parliament as the true people's house. These pillars collectively aim to enhance Botswana's governance, peace, and security outcomes, positioning our nation as a model of democratic excellence in Africa and beyond. On the challenges, it has not been a rosy road. It's been bumpy. Honourable members, the National Assembly is currently facing legacy issues and systemic challenges. And the first one is obviously parliamentary independence. Limited capacity in the passing of laws, scrutiny on the national budget, the need for the budget office, and inadequate consultation with civil society organizations, which I have mentioned how we intend to address it. On limited resources, equipment, financial and human capital, we'll mitigate that through our strategic partnerships. Limited opportunities for staff, growth and professional development, impacting retention and capacity building. This has led to inadequate skills, knowledge and technical expertise, and has over the years hindered the creativity and modernization efforts. Inadequate integration of performance monitoring and evaluation, M&E, such as planning, budgeting, absence of standard operating procedures. And we have been introducing these standard operating procedures, guiding manuals and frameworks. Inadequate ICT infrastructure and systems. Currently, Parliament is using obsolete and performance-compromising systems for the recording of Parliament proceedings. There is also a need for the upgrading of existing systems and the acquisition of additional systems such as legislative tracking tools, institutional repository mechanisms, and an intranet facility. And on gender equality, limited inclusion of women remains a challenge in Parliament, which makes gender equality central to ensuring that formulation, adoption, and implementation of policies, strategies, and programs are undertaken in an inclusive manner. Facilities inadequacies. Parliament facilities are old, dilapidated, and are therefore not sufficient to accommodate your activities as MPs, your meetings, seminars, press conferences, hence the need for expansion and continuous renovation to maintain a higher asset value. These constraints have significantly limited our ability to adapt, innovate, and effectively manage the transformation required for institutional excellence. And this calls for the initiation of a clear strategic framework, dedicated change management capacity, and robust strategic partner collaboration. Now, on the milestones, progress towards our vision. Honourable members, over the past 12 months, our collective efforts have been firmly directed towards tackling these challenges. Several significant milestones demonstrate our commitment to institutional transformation. Capacitating MPs and staff. Understanding that legislative excellence begins with capable legislators, we have conducted 5 focused training sessions to induct MPs on parliamentary processes. These include training on the budgetary process, capacity building for the Public Accounts Committee and other committees with a finance and economics related mandate, training on pre- and post-legislative scrutiny. I believe this was with the help of 𝗕𝗘𝗢𝗎𝗓, capacity building on legislative matters, the Constitution and standing orders, and the recent seminar on National Development Plan 12 for MPs. Now, through strategic partnerships, we have facilitated fully sponsored international and regional missions for MPs and staff, including leadership training through the International Visitors Leadership Program, IVLP, in the United States. I believe Honorable Lekau, you were there with Honorable Barungwang, Honorable yourself, and the strong man, Frenzel, was also there, Honorable Furniture and Honorable Kaiser. They participated in the IVLP in the United States. These experiences have provided invaluable opportunities for experiential learning, benchmarking against global models, absorbing best practices, and developing critical competencies, all made possible by the generosity of our local and international strategic partners. We now have a team in China. Honorable Frenzel and others will be leaving.
Those that are in China right now include Honorable Pule, Honorable Hikwama, Honorable Kezar, and Honorable Maribe Mpomorolo. Now, honorable members, we have embarked on a comprehensive change management process, beginning with, and I must also mention that they are with staff members, I think 15 of them. And our target is that we will train, I think, up to 80 to 100 members of staff in these short trainings abroad. We have embarked on a comprehensive change management process, beginning with a strategy aimed at enhancing the efficiency of systems and processes within the Botswana Parliament. Consultations with the Botswana Bureau of Standards are underway with a view to acquiring ISO 9001 accreditation and certification for Parliament and all its operations, including the legislative process itself. The new leadership has exploited several low-hanging fruits by developing standard operating procedures, mapping processes, reviewing systems and implementing tracking tools, checklists, roadmaps, accountability matrices, and dashboards. Additionally, specialized task forces have been established to improve organizational efficiency and ensure timely task execution. On operational improvements, and on this particular one, honorable members, you know about processing your questions, getting your answers at least within 24 to 48 hours. A member should know whether their question on agency has been approved or not, whether their motion on agency has been approved or not, rather than waiting for a week or two and then be told that your motion cannot go through. These are some of the things that we are trying to address, honorable members. And operational improvements. We have laid solid foundations and achieved notable results in strengthening parliamentary operations. Key accomplishments include the monumental resourcing of critical offices, the Office of the Speaker, with the Director in the Speaker's Office, Executive Support, Deputy Speaker, the Assistant Director in the Deputy Speaker's Office, Executive Support, and Leader of Opposition, Assistant Director, Office of the Leader of Opposition, Executive Support, by the recruitment of staff to provide essential support for their executive functions. For many years, Parliament has been faced with the challenge of movement of staff across different cadres. Now, after much engagement, we have succeeded in appointing 32 employees across all cadres, from A to E scale, further strengthening our institutional capacity. Some are new appointments, some were promotions, some were confirmations of temporary into permanent, and so on and so forth. So we managed to deal with 32 positions in the last 12 months. Honourable members, I'm happy to inform you that our efforts to secure a separate buyer, the Supreme Procurement Adjudication Officer for Parliament, has borne fruit. With the allocation of a separate buyer, we expect that this will greatly enhance the speed and efficiency of our procurement processes. On resource mobilization and strategic partnerships, recognizing that sustainable transformation requires diverse partnerships, we are actively cultivating stronger relations with our partners. Ongoing and planned actions include bilateral engagements, targeted portfolio committee engagements, and vital interparliamentary exchange programs. Significantly, our first strategic partner dialogue took place on September 25, 2025. And this landmark event marked a crucial step toward securing financial support and building robust relationships with strategic partners, including civil society organizations whose contributions are paramount to our democracy's health and vitality. Some of the early fruits of these engagements are that we have initiated processes to sign bilateral memoranda of understanding with the Interparliamentary Union and Commonwealth Parliamentary Association to guide the collaboration, technical and other assistance to be provided. Honourable members, notwithstanding all of the notable milestones highlighted above, as Parliament we continue to charge on with the hope to attain our North Star
being a high-performing institution. Some of the futuristic aspirations aimed at strengthening parliamentary governance, autonomy, and ethics include the hope to improve Parliament's independence through the promulgation of a Parliament Act, which will pave way for the formation of Parliamentary Services Commission. Similarly, Parliament's autonomy will further be enhanced by the establishment of a Parliamentary Budget Office to improve financial oversight and scrutiny over the budget by members of Parliament. Honourable members, we also substantively hope to establish and capacitate the Office of the Leader of Opposition as part of Parliament's transformative agenda. During my tenure as Speaker, I also hope to facilitate the review of the standing orders through the Standing Orders Reform Committee, which will ensure that our standing orders remain relevant and up to date with international standards, and thereby improving the overall efficiency of the House. We need to further democratize the debates in the House through the reform of these standing orders and remove hurdles. And I must say that I'm in discussions with the President regarding a possibility of amendment to the standing order so that he answers questions in Parliament. He has indicated willingness to do so. So we need to discuss the modalities given his usual busy schedule. So it's something that we are in discussions with, and I'm sure you have noted with his frequent coming to debate in Parliament that he is always ready to engage with you. Honourable members, as noted above, Parliament inherited legacy structural challenges which have necessitated the need for an overall review of the organizational structure. It is therefore our aspiration to review our organizational structure to align it with our vision and North Star. This process will help clarify roles and responsibilities, improve efficiency and adaptability, and enhance communication and decision-making. Additionally, Parliament aspires to improve its heritage management to take advantage of the rich natural history of our democracy and Parliament for ourselves and future generations. In the words of 𝗕𝗖𝗢𝗥𝗢𝗎𝗓, our environment is our heritage and we must preserve it. In the same vein, our Parliament is our pride and we must preserve it. To this end, we aspire to construct a parliamentary museum that will be a sanctuary of our heritage. With this museum, we hope to ensure that a visit to the parliamentary precinct immerses one in the deep and meaningful journey towards an understanding of our parliamentary traditions. Honourable members, another key goal for Parliament is to deepen oversight, participation, and democratic consolidation through the convening of a symposium, such as the Latimer Dialogues, scheduled for the 26th to the 28th November 2025, colloquiums such as the Constitutional Review Engagement for MPs, which will be held on the 17th to the 19th November 2025. We also intend to convey a commemorative conference on the role of Parliament in our democracy to mark not only the 60 years existence of our Parliament, or 60 years since the establishment of the Legislative Council, but also 60 years of the existence of our post-independent Parliament. It is our wish to publish the resolutions and papers presented at such colloquiums and make them into a book. In any democracy, public institutions such as Parliament must be transparent and accountable to the electorate. Accordingly, in order to reinforce the direct link between the citizens and the elected representatives, we hope to establish a fully fledged parliamentary TV channel and radio channel. Equally, Parliament will continue to build institutional capacity through capacity building initiatives for staff and MPs. This will enhance the ability of Parliament to perform its core functions of legislating, and indeed, in accordance with Section 86, legislating for the peace, order, and good government of Botswana. This will enhance the ability of Parliament to perform its core function of legislating, oversight, and representation with the required expertise. In this regard,
we have registered some key milestones over the last year, where we have sent unprecedented numbers of MPs, members of 𝗘𝗘𝗢𝗥𝗢𝗦𝗪𝗔𝗓 and staff for capacity building programs in the US, China, and India. Well-capacitated members will ultimately strengthen the quality of our processes with the hope to acquire Botswana Bureau of Standard ISO 9001 certification and accreditation for parliamentary processes and procedures. Honourable members, as you all know, Botswana is experiencing a financial downturn, which has warranted that public institutions come up with inventive ways of staying afloat. With this realization, Parliament hopes to open a Parliament souvenir shop. Benkele. Run a fully fledged parliamentary cafeteria and lounge, a gymnasium for MPs and staff funded through membership subscriptions. In conclusion, as I conclude, honourable members, I wish to emphasize that we can all overcome all these challenges and attain all these aspirations if we walk this journey together with the sole intention of contributing to the continuous improvement of our governance processes, the strengthening of our institutional capacity, the deepening of our democratic culture, and the attainment of democratic consolidation. As Nelson Mandela has indicated, it always seems impossible until it is done. As I conclude, honourable members, I wish to emphasize that we can all overcome these challenges and attain our aspirations if we work this journey together with the sole intention of contributing to the continuous improvement of our government processes and strengthening our institutional capacity and deepening our democratic culture and the attainment of democratic consolidation. And yet, we must remain conscious of the cautious words of John McDonnell, who once remarked, you can change the world through the parliamentary system. His provocation invites us not to despair, but to recommit to ensure that our parliamentary efforts are not merely procedural, but transformative in spirit and substance. And on that note, honourable members, I thank you for your kind attention as we journey together into the second session of the 13th Parliament. Ke a leboga Parliament. Honourable members, as we have concluded the business of today, I shall now call upon the Minister of Environment and Tourism, Honourable Winter Boipuso Mbuluti, to move a motion of agenda. Procedure. Honourable Government Whip. Neke botsa gore ka gore o ntse o presenta o bua dilo tse di monate le tse dingwe tse di kgwethang maikutlo a re didimala hela kana re tshwantse go akgela mo kgang ya teng. Nnyaa e a go akgele mo go le honourable member re ka tara akgela go ngoko General Assembly re bua ka tse dingwe mme tota ne ile go le lekodisa hela gore go tsamaile jang mo ngwageng o sa tshwango go heta in the last 12 months. We thought that we need to account to you as honourable members. Honourable Mbuluti, move a motion of adjournment. Thank you very much, Mr. Speaker. Maybe on behalf of members of Parliament, let me also appreciate the good work that the Speakership is doing and commend those honourable members who have been capacitated, who have been going out for capacity building workshops, and probably this will go a long way in making sure that our Parliament becomes a better place. And having said that, Mr. Speaker, now that we have concluded the business in the order paper, I wish to kindly move that this House do now adjourn. Honourable members, order. The question is that this House do now adjourn.
Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, mongona o tsa ra gona le metsinyana. O ka re di paakanyo tse di tsweletseng ke tsa State of the Nation address le tsa go le baakanyetsa your Christmas party kana ha e kgakana. Jaanong go ra gore ya ka le itse gore sekgwama se makgwakgwa. Honorable members.